Hello everyone. Welcome to my teaching learning session and I am Sonal Singh Pawar, taking care of industrial and organizational psychology for BA courses of psychology. Today we continue with antecedent of job satisfaction. The last time we were continuing with how education impacts our job satisfaction. We are still going to relate job satisfaction with other factors that we have. So let's continue with personality. Coming to organizational psychology and industrial psychology, job satisfaction is one of the most important element speaking of when you join as an organizational psychologist or working as an organizational psychologist. So the first thing that we are going to associate as a factor is personality. So research on positive and negative affectivity, the big five factor personality attributes, and core self evaluation indicates that personality variables are actually related to job satisfaction, which suggests that we actually have our personality factors that can be associated to job satisfaction. Therein, a person having an extrovert personality might impact their job satisfaction. A person having an introvert personality might impact their job satisfaction. So there is a correlation. Let's find out, is it a positive or a negative one? Firstly, it's been shown that people who have a high affectivity are happier in their work than the ones who have a negative affectivity. Affect is an emotion. So people who are usually in a very happy-go-lucky mood and are also, take their work as a very emotional component, as we did the ABC component of job satisfaction. So if you are associated to your job in a way that no, this is my job, this is something that not only gives me bread and butter, but is also one of the best companies that I'm working. So there's a lot of emotion. So affectivity being positive is emotional relationship that you have. So people who have a higher affectivity, which is the ones who are happier, okay, I'm a part of this organization, they tend to have better satisfaction than the ones who always have this negative thought of why am I in this job? What kind of company is it related to? And they do not associate emotionally. They might, reduce in the satisfaction of their job working. While positive affectivity is described as high energy, as I suggested, enthusiasm for being a part of your work, being very pleasurably engaged. That okay, I have to go to work today. Today we have a new project coming in. So, did you realize all the emotional components which are so positively attached to your jobs? Secondly, what could be suggesting? Secondly, evidences have also suggested that people who are high on extroversion, this extroversion, agreeableness, and conscientiousness, these are the factors of Big Five factor theory, which was Ocean. That talks Ocean is an abbreviation given to Big Five factor. O is openness, C is conscientiousness, E is extroversion, A agreeableness, and N is neuroticism. So three factors that we are talking about: people who are agreeable, which is willing to help others, always there for the others. And extroversion is outgoing. They love working in a group. They have better productivity when they're working in a group. Conscientiousness is the right and the wrong. That they know that what is the right thing that they need to be doing in this particular situation, and what is the wrong. So they people who have higher of these factors report to have higher job satisfaction than those who are lower in these dimensions. So we can actually assume that people who are extrovert in nature tends to be happier in their jobs than the ones who are not internally, extrovert. Also, the ones who tend to help other people, tend to be available for other people, will be, one of those who can, actually take out a better job satisfaction than the ones who are not. Also, there is a core self-evaluation that has been found to correlate with with employees' job satisfaction. Core self-evaluation has four facets: self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability. Emotional stability means the person has low neuroticism, less moodiness. So researchers have also suggested us that these factors, like your self-esteem, also impacts your job satisfaction. Your self-efficacy also impacts your job satisfaction. So what is self-efficacy? Efficacy is the ability to control your outcomes. I'll give you a simple example. When you all go for giving an examination, and you, after writing the paper, you suggest that I've done really well, and I'm going to score somewhere around 80%, 75 to 85% in my this paper. This is higher self-efficacy. Your ability to control your outcomes or predict your outcomes is that.
Also, locus of control, people who know that their locus of control, which is their center of working, is inner or outer, tends to have higher job satisfaction. And emotional stability is, I feel, an obvious factor. People who are not moody, not anxious, do not get bothered with smaller things. They tend to have, higher satisfaction towards job. Then let's move to another major factor that we can associate to jobs are cultural factors. Culture is such an important component and such an important construct that it's going to be associated to everything, coming down to personality, coming down to self, and coming down to organizational psychology. So, cultural factors, cross cultural studies, actually, researchers have suggested that job satisfaction of employees in the Western cultures are higher than in the Eastern culture. So, Eastern culture is something which would be the Asian countries of the world, and the Western cultures are going to be somewhere like America, Northern and Eastern America. Yes. So, and speaking of that, they mentioned that it is reason that individuals in Eastern cultures value negative emotions more, while the Western cultures value the positive emotion, which ideally we would see in our country a little higher. We tend to pay more importance to negative culture, to negative experiences. We tend to sympathize, we tend to empathize with people who have negative experiences rather than the ones who are happier, the ones who are having a good life, the ones who are enjoying what they have. We do not give credit to happiness somehow. So that's why Western culture, who actually cherishes positive emotions, happiness, having the compassion of working together, and individualism, all of this comes under Western culture positive emotions. Evidences also indicate that amongst the Asian countries, employees in India, so among all the Asian countries that we are talking about, all the Eastern cultures that we are talking about, Indian comparatively to the other Asian countries are happier with their work environment, teamwork, and supervision training at workplace. So, out of all the Western countries that we have, we did find that India is one of the most I feel one, I would not say one of the most, but is one which is happier in terms of the job satisfaction. So Indians can be seen better equipped with their jobs, happier with their jobs, happier with their job organizations, and the kind of facilities and policies that they're being given. Moving ahead with other factors, we have other kind of factors. Those were antecedent factor, which was event related. Now we have work situation characteristics. So how the characteristic of the kind of task that is given to you can allow you have job satisfaction. So first, let's start with work itself. So speaking of work itself, what the kind of work that you've been given, of all the major situational influence on job satisfaction, the nature of work itself best predicts overall job satisfaction as well as other important outcomes like employee reaction, supervision, pay, promotion, opportunities, co-workers, and so forth. The content of the job. So the kind of opportunities that you've been given at work, the kind of co-workers that you have. Also, the work also involve autonomy, your ability to decide for what you want to do, the kind of variety of work, and does your work actually provides you scope to understanding or better improvement in you, which these are all intrinsic job characteristics. So Capelli highlighted that the importance of intrinsic rewards when participant rated interesting work, open communication, and opportunities for advancement were the top three things they desire in their job. So ideally, when we talk about the work itself, it will bring about bundle of things like opportunities, your pay, the kind of people that you're working, the co-workers, also some internal factors that your job has. How much can you decide at your work? So, for example, you've been given a project, and that in that project you have the ability to decide that I can make this on my own and delegate the other to another thing. There is variety. There is you have an ability to probably grow in this project and move to another one. So all of these intrinsic factors increase your job satisfaction, which is coming under work itself. Now, moving to the pay. Pay, obviously, I feel wages and salaries represent a very significant part of job satisfaction. It is a little complicated and complex, but it's multidimensionally impacting you on your job satisfaction. So, no matter you have, I feel, not good employees, you do not have variety. But if you get a proper pay, a lot of people adjust with the kind of environment around, they adjust with the colleagues around.
So employees often view pay as a reflection of how management view their contribution to the organization and thus influences the satisfaction they derive from their job, which is very true. The kind of amount that you're getting, a salary package that you're getting, you actually have a feeling that this is how my management or my heads are being viewing me. So if you get a good pay, you will experience that your management is actually seeing you as a hardworking person. If you are not getting any sort of pay, which in the beginning that you were promised, but there hasn't been the same reward, you feel that your management does not encourage you. They do not appreciate the kind of work that you're giving it. So, in the long run, this can impact your job satisfaction. So when we talk about job satisfaction, lower pays, yes, can make you leave the jobs. Lower pay at times can make you not be a part of the organization for a longer time because of lack of job satisfaction. Now let's come to promotion. Promotion is second next, I feel, to the pay. So promotional opportunity has a greater impact. A lot of organization gives an yearly promotion. A lot of organization gives promotions in different forms, like probably a project completion, etc. So if it does impact job satisfaction. So if you're not being paid promoted every year, which has been the promise of the organization, I feel then the employee working under might start doubting the authenticity of the company also. Next, moving to next, supervision. Supervision is the nature of the supervision provided and can also have a significant impact on job satisfaction. Initially, we never felt that supervision can be a part of job satisfaction, or I will probably companies also. How can we associate to it? Studies have shown that employees who have a positive interaction with supervisors and generally more satisfied with work tend to have a better satisfaction. So, positive interaction tends to include your constructive feedback, getting an effective communication, clarity of work, focus on the quality rather than the quantity. So, all of this, even Schofel said in 1999, which is very close, that it does associate to job satisfaction. So this supervision in today's time, I feel, your relationship with your heads and your supervising head does become a very important part. If you do not like your supervising head, or probably the ones who are just on top of you, there can be possibility people, do not perform their work properly. So at times, performance of work also depended on this. Now let's move to another work characteristics. These are work attitude characteristics which on the image associates all of it together. So your personality impacts your job satisfaction, your person environment fit, job characteristics, psychological contract, and organizational justice, which is actually very important. Work relationships, the kind of stress that the work is providing, and work life balance, which is more personal. That could lead to and impact job satisfaction. Moving ahead with more work situation characteristics that we have, work group. Work group in today's times have been one of the most important thing. Why? Because co-workers and their support, the kind of interaction that you have with your co-workers, the kind of, I think, pitching in a work together also impacts. So if you're five workers together and the two never works, and there are only three of you that you've been pitching in a lot of work, that can reduce the job satisfaction from the kind of task that you're doing. Also, as far back as Hathorn studies in 1920s, researchers have shown that workers who belong to a social group have friendships on the jobs tend to be more satisfied, which is very true. People who tend to build a lot of friendship during their working scenarios, they tend to come in, like, for example, I'll give you a very small example which will associate work a happy place like school's a happy place. Children at times go to school only to meet their friends and the fact that their class is filled with friends. So that becomes one of the reason to move on to school and go to school. Similarly, can happen with when I talk to employees and you interact with employees, you'll realize if they have an amazing bond, if they have a very comforting and trustworthy and a very friendly bond with their colleagues, at times their satisfaction with their workplace, their organization completely increases. And it has nothing to do with the job. It has nothing to do with the responsibilities. At times, it's just to do with the colleagues that they're working in. Now, coming to the last condition, which is working condition. Working condition, lately, I feel from 2000 and 2005, has been one of the most important parameters of job satisfaction, impacting job satisfaction. Working condition have a modest effect on job satisfaction. A lot of people have a lot of abstinence
They resign also because the work conditions are not good, they're not hygienic, clean. There is no personalization at their workplace and surroundings. So employees find it easier to carry on their job if there is cleanliness, attractiveness, hygiene being maintained, and they that increases their ability to do the job. And if the working conditions are very poor, which is if it's too hot, noisy, the surroundings are not kept clean, and it does not allow proper hygiene, people do find it difficult to stick to such jobs and job satisfaction. So that becomes one of the last factors of working situation characteristic that we can associate to job satisfaction. So your personality factors impacted, your work groups impact, pay promotions are one of the most important things that we have, supervision and working conditions. Working conditions in today's generation is one of the most important factors that we should not neglect. So people who decide to take up organizational psychology should also understand if they have their own startup, a secure, clean, and an environment which is very comforting and pleasant is extremely important for job satisfaction. Now let's come to if people have job satisfaction, what can that provide them? So outcomes of job satisfaction is obviously job performance. Happier work is a productive worker has long been examined by organizational behavioral researchers, which is very true. The happier that you are, the more productive work that you deliver. Studies do reflect that job satisfaction can predict performance through only through a moderate extent. That is, there are several factors that can weaken the impact of your job satisfaction and can complicate situations. So it's not a very direct impact when we talk about the happier that you are with your job and the better that you perform, and the happier that you are the better that you perform, that always does not end up being. There are other factor that creeps in, the extra variables that comes in and does impact the job satisfaction. That could be autonomy, that could be probably the kind of complexity of job, the newness of the job, working condition, task structure, and previous experience. So no matter, let's take an example. There's an intern who joins and is very happy with the kind of workplace, working condition, and the perform. It's very happy with the environment, and that always would not lead to job performance because an intern lacks experience. So if you give him or her a complex job, he or she might find it difficult. So that completes with something that job satisfaction is not directly proportional to job performance. There are other factors that can complicate situations. Working conditions, not trust structure, things being very complicated, etc. Now coming to withdrawal behaviors, constitute such as chronic abstinence, voluntary turnover that enable employees to escape from the adverse organizational situation. Although voluntary turnover is permanent, while abstinence is a very short-term reaction, both are ways of withdrawing from your dissatisfying job. So, if, for example, people are not happy with their jobs, they are not being satisfied, one very temporary thing is that they keep getting off. They keep taking leaves time and again for random things. And they are not not very productive at their job places. They're probably not very happy with their job places also. The other permanent thing that happens is abstinence is temporary. People do it, come back, do it, come back. The other is a voluntary turnover, which is completely permanent. They just leave at the middle of the things. They end up leaving. So that's like a permanent voluntary turnover. Let's move to more. These are other outcomes of job satisfaction. As I said, performance. The more satisfied that you are, the better that you're going to perform. There is customer satisfaction that we're going to talk about, which is satisfying your employees increases the customer satisfaction and loyalty, which is sometimes true. If you keep your employees happy, if you keep your employees content, they deliver a lot more to the customer. They give better deals. They use their creativity, which ends up to job customer satisfaction. Then we have organizational citizenship behavior that influences the behaviors through the perception of fairness. So this is something which is a part of the organizational citizen behaviors, which is a new concept. So let's move to organizational behaviors, OCB. That is a new component that we will study today. So work deviance is also something that comes from job satisfaction, predicts that a lot of specific behaviors, including unionization, unions coming on to play, substance abuse, stealing at work, undue socializations, and tardiness. All of this also, these are work deviations. So if people have that, remember,
That's going to do what? Reduce the job satisfaction. Also, at a broader spectrum, behaviors which are antisocial, voluntary behaviors which are antisocial, people who have a personality trait that they're very antisocial can also reduce the job satisfaction. Robinson and Bennett in 1995 defined workplace deviance as what? A voluntary behavior of organizational members that violates the norm of the organization. In doing so, they threat the well-being of organization and its members too, which is very true. So if we talk about, what can be another outcome of job dissatisfaction is workplace deviance. So when people are not happy with the kind of pay that they're getting, what do? They start getting substance abuse, start influencing people's members' behaviors in a bad way. They start stealing things, antisocial behaviors, etc. Now, safety performance and accidents and injuries at work are serious matter too. So this is both for the employee and the organization. If your workplace is at a very safe area, does not incur any sort of accident and injuries to the employees, then I feel the job satisfaction tends to be more, and more will be the productivity. But if during the conduction of any job, doing any job, there are possibilities of accidents, injuries, like when we talk about sales and marketing, and people have to do a lot of outsource and outfield things. They should be provided with proper, conveyance to move around. They should be provided better safe places to conduct their sales and marketing. We should not let them just move anywhere and everywhere. This is something which should be taken care of. To examine attempts have been therefore made to examine the potential causes of accidents and to reduce the injuries. So the more safer that you make the place, the more it's going to be job satisfying. The more risky the place is, there's going to be a lot of stress. Stress will get in accidents, safety hazard, health issues, etc. Then customer satisfaction that we were talking about. Represent it is an important goal for organization that probably can be achieved with a happy workforce. Research evidence indeed suggests that job satisfaction has a very positive impact on customer satisfaction. The two main relationship and reason behind this is, so we are trying to tell you, the more satisfied our employees and satisfaction is there in jobs, the outcome will also be customer satisfaction. First, satisfied employees are going to have more positive emotion, appreciation, and they're going to greet customers with the same amount of love. Second, satisfied employees are less likely to quit jobs. So there is a continuation of the same client coming to you time and again. I feel this is something which is very common in customer services. If you've been provided a name that you associate every time and your work is dealt with the same customer, and as an employee you get an opportunity to speak to the same customer every time, so the customer feels, okay, the company is really good, they are retaining their workers, I get to speak to this employee every time and get my work done. So that's like a high customer satisfaction that we bring about, which is another few more things that we talked about. Workplace deviance, if you're not satisfied, in turnovers, which is quitting job in between. This could be because if the organization's or economic development is not there, organization does not want to retain its people, or at times that the employees are not happy. So these are some of the ways that they're both, a positive and negative way that how job satisfaction can, impact and become an outcome further. It could give job workplace deviance. It could give turnovers. It could give retaining of employees. It could give customer satisfaction, safety performances which are performed at organizations. Now, let's move ahead with a new component. Like we studied job satisfaction, we move to something which is an organizational commitment. Organizational commitment is an individual's feeling about organization. It is not about how satisfied you are with your jobs now. This is a second major construct in organizational psychology. It's about your feeling towards your organization as a whole. So this involves both physiologically a psychological bond that an employee has with their organization that has been found to relate it to goal, or to, directly, indirectly, and the value congruence, behavioral investments in the organization, and allegiance, which is commitment to the organizations, and your trust towards the organization. So the commitment comes with wide variety of things. It comes with emotion, feelings, commitment, psychological thought, etc. So over the years, there have been two basic studies which has bifurcated bifurcated organizational commitment into two dimension study. One is the attitudinal approach, and the other is the behavioral approach.
Attitudinal approach is the organizational commitment viewed by the individuals in a positive way. So the thoughts, the ideas about the kind of attitude that you hold about your organization is something which is attitudinal dimension that we have. Also, in a sense to that, organizational commitment can be understood in these following ways. See, if an individual is committed to their organization, you'll find them willing to be a part of their organization. They will not desire to leave their organization despite their selfish interests. They might be getting something better better somewhere else. They might communicate it and ask for, ask their heads for the same, so that they do not leave the place. So your willingness, then the desire to contribute effectively. There are times that in an organization, out of 10 managers, there are two or three of them who do not work at all. They do not contribute at all because there are seven who are already doing it. So when the seven are already doing it, the three does what? The three just leaves the work. They do not perform. Why don't they don't perform? Because there is diffusion of responsibilities. People will not get to know what is the kind of output that you're getting, because it's a mixed result. And similarly, willingness to make personal sacrifices, which is going beyond the normal expectations of the organization, endure difficult conditions and situations, and work for your organization. This is like a psychological bond at a very different level. Very less people make a personal sacrifice. Usually, people leave organizations in between because of all this, for any personal reasons, etc. Then the belief in and acceptance of the organizational values and goals, as we said in the definition which is on the screen. Value congruence is whatever kind of values that you hold should be equivalent to the organization's value. Like at times people get into kind of jobs where, let's talk about organizational psychology as a job. You have an ability to become friends with everybody, sharing personal details, getting way too much involved with your colleagues. This probably might not be a value at an organizational front, and the value would be to maintain your distance and your limit, and only have a smaller bunch of people who know you. So this is something as a belief, as a belief and acceptance. You probably have to bifurcate. Some people who are not able to do it are very popular in their organization by labels and names and tags. So that could be something where you cannot sync in your values with the organization values. So I feel that's the time we have to keep a check, that what do we need to change about ourselves, or probably we need to change the kind of job that we are into, right? Also, when we get into organizational psychology, you need to know problems of other people are something which can also harm the organization. So your treatment, your ways of dealing with organizational discomfort should be in a way that comforts the employee also and comforts the organization also. You cannot always think about the organization, and you cannot always think about the employee. Now, moving ahead, the organizational commitment of the picture says that I love my job. This is the kind of feeling, on a very outside level, you need to see. Then, moving ahead, components of organizational commitment. The model of organizational commitment was essentially, proposed by Mayer and Ellen in 1991, and it's one of the most comprehensive, validated, multi-dimensional model that will talk about three commitments that organizational commitment comprises of. The first is affective, the next is continuous, and the last is normative. Let's start with affective. Affective is something which is emotions. Affect as a term itself suggests emotions. So it refers to employees' perception of their emotional attachment to or identification and involvement with their organization and organizational value congruence. As a result, it becomes almost natural for the individual to become emotionally attached or enjoy or continue to enjoy their organization as a member. So, when we talk about affective, it does talk about your emotional commitment. It does talk about your emotional attachment and identification positively associated to the organization. So it results from how you should like your organization. You should love the kind of work that your organization does. The value systems of the two, which is you and your organization, should be in sync, which will result in better results. It will result in, I feel, it will also result in better job satisfaction, more commitment, more more relating to problems of your jobs,
and more relating to the problems of your organization. So you will be holistically working for your organization that way. Then is continuance commitment. This refers to the employee's perception of the cost associated when leaving the organization. At times people feel that okay, if I leave the job, what's the problem? I'll serve the notice and I'll move. When continuance as a commitment needs to you to understand and get into the shoe of the organization and understand that when you leave a job as an employee, as a very, let's take an example, as a very valuable employee, you might not get the similar kind of employee in your organization back. So that's a loss of a resource that you're doing. Then there's a lot of cost which is associated. They'll probably have to start calling out for interviews, keeping their area and organization open for interviews. So this might have a lot of cost. Having a new employee, training the new employee again will cost a little more. So these are things I'm not getting the same kind of employee, the same kind of value, not getting back to the organization. So it is the willingness to remain in the organization. Continuance is continuing in the organization, like the name suggests. So it's like willingness to remain in the organization because of the personal non-transferable investments in the form of close working relationships with colleagues, co-workers, your retirement investments and career investments that you've done in the job. Then the normative commitment. Normative commitment is something which refers to the employee's perception of their obligations to their organization. So, such a feeling of obligation often results from what Wiener suggested, that generalized value of loyalty and duty. This is an utmost natural predisposition to be loyal and committed to institution such as family, religion, your country, and employment organization as a result of socialization in a culture that places premiumly on loyalty and devotion to institutions. So this is a normative commitment. Your perception of your obligation to the organization. See, this is a generalized value and loyalty for the duty. I've been doing it all the time. A generalized thought. And this is a natural predisposition. You being loyal to your general relationships in the world, like being a good friend, being a very loyal husband or wife, these things are equally reflected when it comes to employment organization. You are equally loyal, you feel obligated, and you equally feel that the organization is obligated. So there's a very mutual thought that the two has. So this is equally an important commitment out of the three, which is affective being the first, continuance being the second, and normative being the third. This comprises of what organizational commitment talks about. Now, this is how, see, the image also speaks of it. We'll discuss the image also. Affective commitment is emotional attachment to the organization in simple words. Normative is feeling obliged to remain in the organization. So feeling obliged, okay, the company has given me so much, which is also I've given the company so much. We've on a mutual platform. I've careerly invested with this company, taken a car, taken a home with this company. So, when I was under the employment of this company, so feeling obliged. Continuance is the conformity as a result of reward and punishment. I continue and I want to continue to stay with this organization. I don't plan to leave it at any cost. That's the thought of continuance. So this finishes with organizational commitment. Let's move to how can we relate organizational commitment to job satisfaction. Now we are comparing and associating, not comparing rather, associating the two constructs together. Organizational commitment, and does that impact job satisfaction? So we all knew job satisfaction is a response to a specific job. So if you do a job, you feel happy about it, you feel committed towards it, your job satisfactions are going to be higher. So job satisfaction can thus be viewed as a very micro work attitude, while organizational commitment is a more macro orientation of the individual towards the organization, which is very true. See, when we talk about job satisfaction, it could be related to just the job, just the people around, or just the working condition. But when we talk about organizational commitment that we just spoke about, it has the continuation thought, right? The feelings and emotion, which is psychologically bounded to your jobs. Third factor here, when we talk about, is being obliged. Let's take an example. Under the same job, you've got a house, you've got a car, you've got your children into schools under the same owning and getting a good salary from the same job. You're able to maintain your life and standards. So it's a macro setup, whereas job satisfaction is a micro setup.
Job satisfaction implies an effective response to one's job as opposed to organizational commitment, which is true. So when we compare the two, we get to know that commitment is referring to the strength of job, employer identification for the entire organization, as I just spoke. And satisfaction is just one particular task. Therefore, organizational commitment tends to be more consistent than job satisfaction over time, which is very true. You get a task on day one. You feel, oh, this task is amazing. Your commitment remains the same. You're happy with your organization, so you stick to the company. Day four, you get a kind of task which is so complicated and you are not able to understand it. You feel unhappy about it. You go home, you rant a lot, you feel, oh, this is something I never wanted, but you still stick to the organization. This is what? Organizational commitment. So, organizational commitment tends to be more consistent. Job satisfaction keeps fluctuating time and again. Now, job satisfaction, on the other hand, it reflects immediate affective reaction to the job and the job facets. Locke stated it's 1976, thus in its form soon after organizational entry. On the other hand, on a macro level, organizational commitment is though to develop more slowly, but once it's developed, it takes over a lot of things, which is very true. Job satisfaction is confirmed like in a week's time. So a person is joined a week back, gets a job, enjoys his job and the task that he's given. He tends to have job satisfaction. So it happens quickly and it does not take time. But job, in comparison to job satisfaction, organizational commitment takes time. It takes it slowly develops over everything because it will generate values, it will generate consistency towards work. It will, it will make sure that are you happy and consistent with all kinds of facets of the job and the organization. So as it's at a macro level, it takes time and job satisfaction is at a micro level, it happens quickly. Job satisfaction and organizational commitments are different in their own way, but remember, as I said, they contribute on your work behaviors, on job performance, on your turnovers, abstinence, permanent or temporary. So, job satisfaction tends to be related with turnover intentions, and organizational commitment shows stronger correlation towards actual turnover things, which is if you're not happy with your job, you end up going to your colleague. The last point is trying to say that they both differ, but they have the similar kind of impact on job performance and turnovers. Like if you're not happy with your task today, you go and you discuss it with your co-colleagues and say, I'm going to leave the job, I'm not coming tomorrow, this has been a very long and a harsh day. But the next day, you turn up. You're there with a different set of idea and move. But organizational commitment shows a stronger impact. Once you feel that you're not happy with the values, you're not happy with the kind of people, the kind of tasks that you've been given, overall, holistically, you end up leaving the job. So it's more stronger, whereas job satisfaction is a little, being at the micro level, it's smaller in nature, a little weaker in nature. So that completes with how the two are different, job satisfaction and organizational commitment, that we come down to. The images try to say job satisfaction is associated with role conflict, ambiguity, there tends to be occupational stress. Obviously, your age, your education impacts job satisfaction, but organizational commitment is a very different level. We are working as a commitment emotionally, we are working as a commitment continuous wise, we are working as a commitment at a normative level. So it is a holistic thing, whereas job satisfaction can lead to extrinsic satisfaction, but organizational commitment can lead to both intrinsic and extrinsic job satisfaction that we have. So an image, concludes it all. Now, moving to organizational citizenship behavior, OCB, which is a new concept that we were talking about. So it refers to, first, let's understand what is OCB, organizational citizenship behavior. It refers to the tendency of showing voluntary commitment by an employee. So it's a voluntary commitment by an employee to perform extra tasks that are not a part of his or her contractual task and does not get any reward, any extra thing also for those tasks. So, see, when we talk about an organizational citizenship behavior, this is trying to say that you being a part of the country, you are getting a job in that country, and then you do some extracurricular work also in that country, which is very true. I don't know how many of you associate to this, but I would suggest that
Anytime you check out people who do extra work for their companies and are not associated. When we talk about them, they are not associated to any rewards, any extra pay, or any promotion or pay package. In the pay package, nothing is involved. So it is your tendency to commit voluntarily to a task which is extra and more than your contract, but you don't get a reward. So, what are the different types of OCB, which is organizational citizenship behavior? You should also learn it. People who plan to get into organizational psychology can increase their value and worth by performing these, tasks and these organizational behavior citizenship. This increase organizational commitment. Your commitment towards the organization gets stronger. Your influence on people, and I'm sure your organization will take you as an asset then. So the first type of OCB is courtesy. Courtesy is an employee may show tendency of OCB by being extra, polite to colleagues, wishing everyone, and will not speak loudly to anybody, which is like being courteous. Wishing everybody, making sure their anger, their disappointment is not loudly shown on their face and on people. So this is being courteous to your co-colleagues, to your seniors. So avoidance of disturbance to the other. They make sure that their work desk is not making noise. They're not too loud. They are not too, they're not probably bragging of their work on their desk to other colleagues, which is causing grievances and problem to them. This is how we can become polite to one another. This is different to different organization, and some organization wishing everybody, hearing them out, being courteous, smiling at them can also be a simple courtesy that you can probably enjoy. The next is altruism. Altruism is it's a helping behavior. Certain employees show this tendency of altruistic behavior by helping others without expecting anything in return. So altruistic behavior is helping others and not expecting anything in return. So probably if you've done one kind of, let's take an example, you've written an application or an invitation for one of your colleague to be sent through the organization by him, and you've done all the proofreading and all the major content body writing of the mail, but you do it without expecting it return. So you will never ask your colleague, I did that for you should do this for me. So if you do not do it, you do it without expecting anything. That's called altruism, which is altruistic behavior. Then we have sportsmanship. This principle means that an employee decides to stay in good spirits even if situations do not favor them. So, for example, an employee refrains from complaining or gossiping about rejection of a decision made by the boss. So, this is avoiding extra gossiping, extra conversations around here and there about people's rejections, about people's wrong ideas. So, keeping the unfavorable within themselves and keeping the environment of their organization at a very good spirit, at a very light, good spirit. This is sportsmanship. Not taking things at heart, not gossiping around, not complaining about their fears is a very good way of being a part of the organization. So this is a type of OCB I feel every student who wishes to be a part of the organization should motivate their employees to. Then there is conscientiousness. An employee who's high on conscientiousness, he or she is morally very responsible. They know that what is right towards their task and what is wrong towards their task. So they try to complete everything on time. They are careful of their behavior. They even keep telling other people that this is not how you should behave. So being morally correct, doing the right thing at the right fit is something being conscientiousness. Then there is civic virtue, which is employees owning to have this kind of OCB represent that their organizations positively in front of outsiders and speakers favorably speaks favorably about their organizations to the others, which is very true. When you talk about your workplace, you should always be good about your workplace. That my workplace has a good sense of spirit, keeping everyone happy, and my workplace is the only workplace which pays their employees in a right way. They make sure that they're heard, their problems, their grievances is heard. So this is a civic virtue that leads to a very high sense of community, a sense of strong ties with your organization. And it will all come back. I feel if you have a good civic sense and a civic virtue, you would be loved. The word of mouth, which is spread positively, does come back and gets to know the organizational employees are talking great about the organization. So these are some type of OCB.
Some other, as we talked about, courtesy, sportsmanship that we just spoke about. It's the willingness to work for the good of the organization without expecting any reward or any specific pay promotion, etc. Now there are moving after this. Let's move to another unit, which is work motivation. We spoke about job satisfaction. Spoke about another major construct, which was organizational commitment. We got to know that the job satisfaction is at a micro level and organizational commitment is at a macro level. And how you can manage it, we even did some major term today, which is OCB, organizational citizenship behavior, that I feel organizational psychologists should cultivate in their employees, which is extremely important. Now let's move to work motivation. Speaking of work motivation as such, Roe 1956 defined work as the main focus of an individual's activities and thought. And Davis 1969 defined work as a focal point of development of one's life and vehicle of one's total adjustment throughout life, which is very true. What is the goal and motive of our life? To do something constructive in our livability, to get associated to a goal, to have fulfillments in life. So that is something which is work. And work motivation should be a work that drives you to complete the task or be associated to the task. So, work as a human activity serves several important functions in an individual's life. So, what all are the different ways that the work can motivate you? See, it has a function which is an economic function, which I feel is one of the prior. It's the first written, and it's as equally important being first written. Economic function, it allows you sustenance. So working provide you goods, services, sorry, either directly work motivation through self-production or indirectly through an earned income. It provides you all the needs of Maslow. We have physiological, safety, belonging, everything comes from economic function. The first thing that you go to the organization and discuss, you go to the organization is on the basis of the economic facility and the economic community that you get in. So that's like the first thing. Then we have social relation function. Work consists of human interactions that are experienced in and shaped by social networks, norms, and power relationships. So this is like, at times work does allow us to experience good networking, norms, and power relationships, which tends to happen. We learn a lot about how working conditions are, what kind of networks that we can create in a work, and what kind of networks we can give into the work. Then the third function is personal fulfillment. A lot of us start working as to enjoy the task and get the reward, enjoy with co-workers, and a fulfillment that comes personally, which is your personal goals being fulfilled. That is personal fulfillment, which impacts your cognitive and affective state of mind. Ideally, work is a source of personal fulfillment and psychological well-being because it can satisfy human needs. We obviously can, as I said, Maslow needs. We feel self-esteem, we feel actualized, we feel mastery, self-worth, which was supported by Turner. So without work, I feel people do feel lost. They do not feel an identity. They do not feel worthy of themselves. So fulfillment, job personal fulfillment is one of the most important, after economic and social relationship, an important function. Now, identity function. I feel identity function is one of those functions which might not be complete with everybody. Not everybody in their work organization is able to achieve an identity. Not everyone. It's very difficult for people to achieve an identity, and it's very difficult for people to maintain an identity also. And at times, I feel there are people who just come to do the work and go back. Economic facility, my personal fulfillment is done. I don't need social functions and relationships. I don't need an identity to be formed. And they function. They only go on two functions of life. Economically being satisfied, I can do my bread and butter, my family, and I can look forward to my personal achievements. So identity function, since work is such a majority part of many lives, it is conceptualized as a source of identity. That is, it provides an understanding and meaning to life, which is very true. People who are working on a social level basis, on an organizational where which provides to the society, they identify themselves as workers of the society. They greet people and introduce themselves like that. Why? Because their work has provided them an identity with which they can
identify and obviously introduce themselves to others. Teachers usually tell them what are they doing, educating the young minds. So this is also an identity of teachers that they provide as a identity function too. Then, as employee motivation in workplace looks like. Now, moving to the nature of work motivation. What is work motivation? We understood. It describes that motivation is a both psychological process and it's a physiological process also because it involves arousal, direction, intensity, and persistence of voluntary actions that are goal directed. So it's just not about the mind, it's your body and your mind which is involved with the arousal, direction, and intensity, and the persistence of voluntary actions that are goal directed. So that's what motivation is all about, making you move towards satisfaction and goal direction and goal achievement further. What are we primarily concerned with? What is motivation primarily concerned with? Activation behavior, direction of behavior, persistence of the behavior, and the intensity of the behavior, which is it has to do with the drive or the energy behind your actions. Are you really motivated and activated to move towards that goal? So if the goal is not worthy, you will not have you will not have an activated behavior. You will not be pushing yourself towards any action. Then direction of behavior, it is concerned with the path that people choose toward meeting their goal. So it's like, are we moving towards the path of goal direction? At times it happens that people don't, and at times it happens that people do. Then persistence of behavior, it has to do with continued effort in the achievement of goals and often in the face of obstacles also. So persistence is you being able to continue giving your hard work, continue giving to your hard work, despite there are times when the organization faces hardship, organization faces a lot of downfall, and is your behavior, is your work that well that it lets you go on and on. Then is intensity. It's concerned with the extent of if effort that you put in. Let's take an example of two people. There's a person A and then there's a person B. A person A is in such an organization where he is extremely motivated, psychologically energetic to go to their work, pick up their task every day, and they're driven towards it. And they are on the path by as soon as they get the task, they look forward, which is the way to complete the task, which is their goal direction. They tend to stick to the task despite they get no results for a long time, and their effort is so much that they move towards the destination. Let's compare a person B. Person B has been given a task which he's happy with. He feels driven and energetic. Okay, I know this, I can do this. But they're not able to find the correct path. They don't know how to meet the goals, how to reach the destination. This leads to low persistence, which is they don't stick to the task. They give it to other people. You do it, please. You do the rest of the things. You do it. What are we doing? Our effort is getting reduced. Our persistence is getting reduced. Our direction towards, which is we don't know where is the result. So this is how two people can differentiate in motivation of towards work, which is they might not person B might not be motivated because they don't understand their work. They don't know what the work is all about. Then let's move to characteristics of work motivation. Motivation is an individual psychological phenomena that allows for a person's uniqueness to be demonstrated at the workplace. So this is like a characteristic of your work motivation, which is and it is a psychological phenomena that allows you to uniquely demonstrate your effort at workplace. It is assumed to be under person's control, which is very true. Behaviors that are influenced by motivation, such as effort expended, are seen as a purposeful rather than random thing. Obviously, if you like the work, tell me how many of us will not make an effort for it. We will always put in our effort, always will be purposeful, coming with new ideas. So that shows that yes, work motivation is there. The direction of a person's behavior towards organizational goal is determined by work motivation. So the way you proceed, the way you put up your work, also is something which is associated to work motivation. Then it describes concerted effort, often in the face of obstacles, until the goal is achieved. Work motivation characteristic, this is one of the most important. You do not end up losing your effort even in the face of obstacles, which we just did before. It leads individuals to invest greater cognitive effort to enhance the quality and quantity of the work performance, which is very true.
The more that you're motivated, the more that you will think about it, you will create, innovate, both in quality and quantity. Then it is distinct from performance. Other factors beside motivation, example, ability, task, difficulty influencing performance. Then it is multifaceted. This is one of the main characteristic I feel of work motivation, that motivation is multifaceted. How? Many people have different motives operating at once. Some people have conflicts on their motives, like they do not like the work which is being given, but they have high organizational commitment. So they don't want to leave their task. They want to complete it. It's been given by my boss. I want to complete it, but they don't like the task. Conflicts among motives with one another. So it's multifaceted. There might be people who have conflicted motives, but they're still working in producing goals. Again, multifaceted work motivation. Motivation, remember, is always directed and related to performance of an individual. I feel motivation is a prerequisite to any task. That means you should always have a desire and urge to complete it before we start it. If you do not have a desire, you do not have that urge, there is not going to be that zealousness to complete it, that zest to move on and on. If you do not have that, remember, motivation not being there, you might leave the task in between. Abstinence, you might feel, you hand over it to provide a reference and give it to somebody else. So these are characteristics of work motivation. It is a psychological phenomena. It is under people's control. It gives direction to people's behavior, obviously. So if you have taken a task, it actually directs your behavior along with that. Your effort, it's an effort-based thing. It obviously requires cognitive effort, which both in quality and quantity. It is distinct from performance. Yes. Motivation is a drive, it's an energy. It's not what you physically do, but what it starts from within and makes you do. And it is multifaceted, and it is an essential component for you to perform as an individual, in an organization, or an industry. Moving on, employee motivation. Employee motivation will require appreciation. It will also increase by achievement, responsibility given in front of people. You promote somebody, employee motivation is going to be higher. Better education will increase employee motivation, appreciating them, empowering them amongst, giving them a topic or a thing which empowers them, give them a skill to complete, which empowers them. So this is something that we talk about as employee work motivation. Now, speaking to the last thing that we come down to, process of motivation. See, motivation has processes. It starts with a physiological and psychological deficiency. As I said, it's a drive, it's an energy that activates your behavior that needs to be completed. So, until your needs are not impending, they are not imbalanced, you will not like to, complete it. So, yes, motivation first process is needs. Let's take an example. If you're not hungry, until you are not hungry, you will not move towards opening the cupboard and your kitchen cupboards and taking out a cookie. So needs are created with there would be a psychological and physiological deficiency. Only then can be motivation coming up. When we talk about drives are set to elevate these needs. They are action oriented, provide an energizing thrust towards achieving certain goal. So see, until you do not have an impending need, an incomplete need, you will not be motivated. Who will be motivated if they don't feel hungry to eat anything? So until you're not thirsty, you will not be motivated to get up and go towards your water. Drives at the same time are set to elevate needs, which is we are having a drive. We need to complete that drive. We are having a need. We need to complete that need by elevating our drive. Then we come to incentive, is anything that can mitigate a need and decrease the intensity of the drive. So as soon as your drive is mitigated and decrease the intensity, it comes to something which is incentives. Incentives again are taken care in terms of psychological and physiological. So eating food, drinking water, meeting a friend could also be an incentive for people to do a work. So we start with needs, drives, and incentives. So that finishes with the process of motivation for us today. We did with what is work motivation, what are the characteristics, what are the nature of work motivation, and it does have a process. It starts from needs, completes your drives, and because of you having an incentive, you lead to complete that drive and you maintain it. So let's take an example. Meeting a friend is a good thing. The mother tells you, okay, only when you complete your homework you can meet. You complete that work, you'll be driven towards it. Incentive is meeting a friend. So that finishes with processes of motivation for us today.
Thank you, everyone.
ఈరోజు ద్రవ్యం ద్రవ్యం యొక్క రకాలు, నిర్వచనాలు, ద్రవ్యం యొక్క విధులు. ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ద్రవ్యం యొక్క పాత్ర అత్యంత కీలకమైనది. అంటే ఈరోజు ఉన్నటువంటి ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క పురోగతి, పురోభివృద్ధి, మరి ఆర్థికాభివృద్ధి రేటు, ఉత్పత్తి రేటు, వినిమయం రేటు, వినియోగం రేటు, పంపిణీ రేటు, వీటన్నిటికీ కూడా కారణం ద్రవ్యం అనేది చలామణిలోకి రావడం. ద్రవ్యం చలామణిలోకి రాకపూర్వం వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అమలులో ఉండేది. మరి వస్తువు మార్పిడి పద్ధతి ఏ విధంగా అది కొనసాగించబడింది? కొనసాగిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఎటువంటి పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది? అంటే సాధారణంగా ఒక వస్తువుకి బదులుగా మరొక వస్తువును మార్పిడి చేసుకోవడం. అంటే ఒక వ్యక్తికి ఒక వస్తువు అవసరం అనుకున్నప్పుడు అతను మరొక వస్తువుని తప్పనిసరిగా ఉత్పత్తి చేయడం కానీ, మరొక వస్తువుని అతను పొందేటువంటి వస్తువుకి బదులుగా మరొక వస్తువునికి బదులు అందించడం కానీ చేయవలసి వచ్చేది. సాధారణంగా ఒక వడ్రంగి, ఒక కార్పెంటర్ ఒక వుడెన్ ఫ్లాగ్, ఒక నాగలిని తయారు చేసి రైతుకు అందించడం. మరి రైతు ఈ వుడెన్ ఫ్లాగ్ని తీసుకున్నందుకు గాను వడ్రంగికి, కార్పెంటర్కి ధాన్యం బస్తాన్ని బదులుగా ఇవ్వడం. దెర్ ఈస్ నో మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఎటువంటి ఈ రెండు వస్తువుల మధ్య ఎటువంటి ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ వ్యవస్థ అన్నది లేదు. ఒక వస్తువుకు బదులుగా మరొక వస్తువుని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం, మార్పిడి చేసుకోవడం, వినిమయం చేసుకోవడం. అంటే అది ధాన్యం రూపంలో కావచ్చు, వస్తువు రూపంలో కావచ్చు, ఇతరత్ర పశువుల రూపంలో కావచ్చు. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో ఇవి ఎక్కువగా మనుగడలో ఉన్నటువంటి అంశాలు. కాబట్టి ఒక వస్తువుకి బదులుగా మరొక వస్తువుని, ఒక ముడి పనిముట్టుకి బదులుగా మరొక ముడి సరుకుని, పశువులకి బదులుగా పశువులని, ఇలా మారకం చేసుకునే వాళ్ళు, మార్పిడి చేసుకునేవారు. కానీ అక్కడ ద్రవ్యం అనేది, ఒక ఇంటర్మీడియటరీ వ్యవస్థ అనేది అసలు లేదు, ఉండేది కాదు. కాబట్టి అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యేటివి. ఇది అంతా ద్రవ్యం ఏర్పడక ముందు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఎటువంటి పరిస్థితులు, ఎటువంటి సమస్యలు ఏర్పడేటివి అంటే సాధారణంగా రెండు వస్తువుల యొక్క వాటి యొక్క కొనుగోలు శక్తి, కొనుగోలు విలువ, వాటి యొక్క వస్తువుల యొక్క, సేవల యొక్క విలువ మరి సమానంగా చూడడం కష్టసాధ్యం. ఇక రెండవ అంశం ఏంటి అంటే, ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువుని పొందాలనుకుంటే అతను తప్పనిసరిగా మరొక వస్తువును కలిగి ఉండడం, లేదా మరొక వస్తువుని అతను అందించడం, సృష్టించడం, ఉత్పత్తి చేయడం, లేక అందుబాటులోకి తీసుకోవడం. ఈ విధంగా వివిధ వస్తువులని, అంటే వస్తువు మారకం, వస్తువు ఎక్స్చేంజ్, ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఒక వస్తువుకు బదులుగా మరొక వస్తువుని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం, మార్పిడి చేసుకోవడం. వస్తువులు మాత్రమే ఇక్కడ
ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉండాలి. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా పూర్వకాలంలో మామూలుగా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో చూసినట్లయితే వడ్రంగితో పాటుగా చాలా మంది కుల వృత్తులకి కూడా ఈ రైతు ధాన్యం రూపంలోనే చెల్లించేవాడు. ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ యొక్క సేవలు తీసుకున్నందుకు గాను, వాళ్ళ యొక్క వస్తువులు వాళ్ళు అందించినందుకు గాను. ఈ విధంగా మరి ఒక వస్తువుకు బదులుగా మరొక వస్తువుని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడాన్ని, మరి మార్పిడి చేసుకోవడాన్ని వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అంటారు. ఇందులో వినిమయ విలువని వెలకట్టలేము, మరి అక్కడ వస్తువు యొక్క మరి వినిమయ సాధనాన్ని వెలకట్టలేము, దాని యొక్క కొలమానాన్ని తీసుకోలేము. ఇవన్నీ కూడా చాలా సమస్యలు ఉండేవి. ఎప్పుడైతే మరి ద్రవ్యం చలామణిలోకి వచ్చిందో, ద్రవ్యం చలామణిలోకి వచ్చిన తర్వాత మానవుని యొక్క అవసరాలు, మానవుని యొక్క ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, వాటి విస్తరణ, పెరుగుదల ఎప్పుడైతే తీవ్రతరమైందో తప్పని పరిస్థితిగా ఒక వస్తువుకు బదులుగా మరొక వస్తువు స్థానంలో మరి ఒక మధ్యంతర ఒక సాధనాన్ని, ఒక వినిమయ సాధనాన్ని, ఒక విలువల కొలమానాన్ని, ఒక వస్తువు చెల్లింపుల సాధనాన్ని వాడకంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి కరెన్సీతోనే ఈ ద్రవ్యం అనేది అంకురార్పణ జరిగిందా అంటే కాదు. మనకి సముద్రంలో దొరికేటువంటి కొన్ని మనం సాధారణంగా చెప్పుకుంటాం, కొన్ని జీలుగులు కావచ్చు, లేదా ఇంకా సముద్రంలో దొరికేటువంటి గవ్వలు కావచ్చు. అక్కడ మొదలైంది. అంటే ఒక వస్తువుకు బదులుగా మరొక వస్తువును మార్పిడి చేసుకునే సందర్భంలో ఏ విధంగా అతను గవ్వల రూపంలో మారకం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు అన్నది. అక్కడి నుండి మరి నాణాలు ముద్రించుకోవడం, లేదా నాణాలని ఒక క్రమ పద్ధతిలో వాటికి ఒక రూపాన్ని ఇచ్చి వాటిని కొంత ద్రవ్య చలామణిగా కొద్ది రోజు కాలం పాటు తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే ద్రవ్యంకి బదులుగా, వస్తు మార్పిడికి బదులుగా ద్రవ్యాన్ని ఇంకా చలామణిలోకి తీసుకున్నట్లయితే తప్పని పరిస్థితిగా ఇక ఆర్థిక అవసరాలు, ఇక్కడ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, వీటి యొక్క విస్తరణ అన్నది పెరగడం మొదలైనప్పటి నుండి. కాబట్టి మొదటిసారిగా ఇనుప నాణాలు కావచ్చు, రాగి నాణాలు కావచ్చు, లేదా ఇంకా సిల్వర్ నాణాలు కావచ్చు, బంగారు నాణాలు కావచ్చు, ఇతరత్ర నాణాలు కావచ్చు, వీటన్నిటితోటి ముందుగా చలామణి జరిగింది వస్తువు మార్పిడి పద్ధతికి ద్రవ్య ఆర్థిక వ్యవస్థకి, మానిటరీ వ్యవస్థకి మధ్యకాలం. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఇంకా కొంత మానవుడి యొక్క ఆలోచన విధానంలో మార్పు రావడం జరిగింది. ఆలోచన విధానంలోకి ఇంకా రూపకల్పన జరిగింది. మానవుడు కాబట్టి ఆ తర్వాత కాలక్రమంగా ఈ కరెన్సీని కూడా వాడకంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే కరెన్సీ ముద్రణ అన్నది కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే సాధారణంగా మరి అత్యంత విలువైనటువంటి మానవుడి చేత రూపొందించబడినటువంటి సాధనం ద్రవ్యం. ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలలో మానవ జాతి శ్రేయస్సు కోసం, ఆర్థిక పురోభివృద్ధి కోసం దోహదకారిగా ద్రవ్యం కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తూ వస్తుంది. మరి ద్రవ్యానికి ఉన్న విశిష్ట స్థానం వలన ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలు ద్రవ్యపరమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగా మనం పిలుస్తూ వస్తున్నాం. ద్రవ్య ప్రమేయం లేకుండా ఏ ఆర్థిక ప్రమేయం సాధ్యం కాదు అని తెలుసుకున్నాం. అందుకే మరి ఏం చేశాం?
వస్తు మార్పిడి పద్ధతికి, బార్టర్ సిస్టమ్కి మనం స్వస్తి పలికినాం. అక్కడి నుండి ద్రవ్యం సృష్టికి పూర్వం మరి వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అయితే ఏ విధంగా కొనసాగిందో దాని స్థానంలోనే మానిటరీ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ద్రవ్యపరమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది అంకురార్పణ జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే ఒక వడ్రంగి తను ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ఒక నాగలిని మరి అదే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక రైతుకు లేదా పక్కన అతనికి పరిసరాలలో ఉన్నటువంటి రైతులందరికీ కూడా అతను ఉత్పత్తి చేసినటువంటి నాగళ్లను అతను అందించేవాడు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులందరూ కూడా వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి వస్తువులు అనేటువంటి ధాన్యం కావచ్చు, ఇతరత్ర ఉత్పత్తి ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు, వాటిని ఎవరికి, ఈ వడ్రంగికి అందించేవారు. అప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థలో అక్కడ పరిమితమైనటువంటి కార్యకలాపాలు మాత్రమే కొనసాగాయి. అందుకే ద్రవ్యం చలామణిలోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా త్వరితగతిన ప్రపంచ దేశాల అభివృద్ధి అన్నది సాధ్యమైంది. త్వరితగతిన సత్వర ఆర్థిక అభివృద్ధి అన్నది సాధ్యమైంది. సమ్మిళిత వృద్ధి సాధ్యమైంది. ఎందుకోసం ఈ 3 అంశాలను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నాం అంటే అసలు ఏ ప్రక్రియకైనా ద్రవ్యం అనేది అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశంగా మనం పరిగణిస్తూ వస్తున్నాం. కాబట్టి మరి ఈరోజు ఇంతటి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలు, భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాటుగా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఇంతటి పురోగతిని సాధించాయి అంటే దానికి ముఖ్య కారణం ద్రవ్యం చలామణిలోకి రావడం. ద్రవ్యం చలామణిలోకి రాకుండా ఇంత ప్రపంచ దేశాల ఆర్థికాభివృద్ధిని మనం ఊహించలేము, మనం చూడలేము. కాబట్టి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా మరి ద్రవ్యపరమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలుగా రూపాంతరం చెందుతూ వచ్చాయి. అంటే ద్రవ్యం అన్నది ఒక కీలకమైనటువంటి అంశంగా ఏర్పాటు చేయబడింది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ వస్తు మార్పిడి పద్ధతికి మనం స్వస్తి పలికామో అక్కడి నుండి ఏం చేసుకుంటూ వచ్చినాం అంటే ఇంకా మనం వస్తు మార్పిడి స్థానం లోపల ద్రవ్యాన్ని వినిమయ సాధనంగా, విలువల కులమానంగా ద్రవ్యాన్ని చలామణిలోకి తీసుకొచ్చాం. వినిమయ సాధనం, విలువల కొలమానం, ఇంకా భవిష్యత్తు చెల్లింపుల ప్రమాణంగా, ఇంకా మూలనిధిగా, ఇంకా ఇలా అన్ని పాత్రలు కూడా ద్రవ్యం పోషిస్తూ వస్తుంది. అందుకే క్రౌదర్ అనే ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ఒక మాట చెప్తాడు, మనీ ఈజ్ వాట్ మనీ డస్. మనీ ఈజ్ వాట్ మనీ డస్ అంటే ఏదైతే ద్రవ్యంగా దాని విధులు చలామణి ఇస్తుందో, చలామణిలోకి లక్షణాలు కలిగి ఉంటుందో, ద్రవ్యం యొక్క లక్షణాలు కలిగి ఉంటుందో, ద్రవ్యం యొక్క విధులు పరిపూర్ణంగా పాటిస్తుందో అదే ద్రవ్యం అంటాడు క్రౌదర్. ఇంకా సెలిగ్మన్ ప్రకారం ఏ వస్తువు అయితే సర్వాంగీకారం పొందుతుందో ప్రజలందరి చేత సర్వాంగీకారం ఏదైతే పొందుతుందో అదే ద్రవ్యం అంటాడు సెలిగ్మన్. ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకేసి కీన్స్ పరపతి ఒప్పందాలకు, ధర ఒప్పందాలకు చెల్లించే సాధారణ ఒక కులమానం కొనుగోలు శక్తి, ధర ఒప్పందాలకు మరియు పరపతి ఒప్పందాలకు మరి చెల్లించేటువంటి ఒక సాధారణ ఒక సాధనం లేదా కొలమానం, కొనుగోలు శక్తి ద్రవ్యం అంటాడు కీన్స్. అంటే ఇలా కొనుగోలు చేసేటువంటి ఒక శక్తి కల్పించేదే ద్రవ్యం అంటాడు కీన్స్. అంటే ఇందులో వినిమయ సాధనం ఉంటుంది,
విలువల కొలమానం ఉంటుంది, భవిష్యత్తు చెల్లింపుల ప్రమాణం ఉంటుంది, మూల నిధి ఉంటుంది. ఈ అంశాలన్నీ కూడా కీన్స్ తన నిర్వచనంలో ఇమిడించాడు. ఇక క్రౌథర్ అయితే ఏదైతే వినిమయ సాధనంగా తన యొక్క విధులు నిర్వహిస్తుందో, సర్వాంగీకారం పొందుతుందో అదే ద్రవ్యం అంటాడు. మనీ ఈజ్ వాట్ మనీ డస్. మనీ ఈజ్ వాట్ మనీ డస్. అందుకే మనం సాధారణంగా అప్పుడప్పుడు మనీని గాడ్ డేస్ అంటాం, దైవత్వం అంటాం. అంటే నిజంగా మనీలో దైవత్వం కూడా ఇమిడి ఉంది అని చూస్తుంటాం. ముఖ్యంగా మన భారతదేశం సాంప్రదాయంలో, మనలాంటి మరి దేశంలో మనం కరెన్సీలో కూడా ఒక దైవత్వాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. ఎలా? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తోటి మనం వివరించవచ్చు. ఒక ఏదైనా చిన్న పేపర్ కింద పడింది అనుకుందాం మన పాకెట్లో నుండి. ఆ పేపర్ కింద పడ్డప్పుడు దాన్ని మామూలుగా తీసి మనం మన పాకెట్లో మళ్ళీ పెట్టేస్తాం, లేదా దాన్ని సేమ్ ప్లేస్లో పెట్టేస్తాం. కానీ అదే మన పాకెట్లో నుండి కరెన్సీ నోటు కానీ, కరెన్సీ నోటు అది 1 రూపీ కానీ, 100 రూపీస్ కానీ, 500 రూపీస్ కానీ, నాణ్యం కానీ మన పాకెట్లో నుండి కింద పడిపోయినప్పుడు మనం తీసి దానిని ఇలా మనం కళ్ళకద్దుకుంటాం. కారణం ఏంటి అంటే కరెన్సీలో కూడా మనం దైవత్వాన్ని చూస్తూ వస్తున్నాం. అంటే వాస్తవానికి ఇది మన పూర్వీకుల నుండి మనకు వచ్చిందిగా మనం చూడవచ్చు. మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయాలను మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప అంశంగానే చూడవచ్చు. అంటే వివిధ ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క అభివృద్ధికి కారణం, పురోభివృద్ధికి, ఆర్థిక అభివృద్ధి రేటుకు కారణం ద్రవ్యం అనే చెప్పవచ్చు. ఈ ఇంతటి దైవత్వం కలిగినటువంటి ఈ ద్రవ్య వలననే ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలు మరి ఇంతటి ఆర్థిక పురోభివృద్ధిని, ఆర్థిక అభివృద్ధిని మరి సమం చేశాయి, సాధించాయి. ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక కార్యకలాపాలు అన్లిమిటెడ్. అంటే ఇక అనంతమైనటువంటి ఈ ఆర్థిక కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఎంతో మరి పరిపక్వత సాధించినటువంటి ఈ సమాజానికి ఒక క్రమ పద్ధతిలో మరి అందించేది ద్రవ్యం చలామణిలోకి రాకపూర్వం మరి పరిమితమైనటువంటి ఆర్థిక కార్యకలాపాలని చూసాం. కానీ ద్రవ్యం చలామణిలోకి వచ్చిన తర్వాత మరి ఎంత మనం ఆర్థిక అభివృద్ధిని సాధించగలిగాం, ఎంత ఆర్థిక కార్యకలాపాల విస్తరణ జరిగింది. వ్యవసాయ రంగం, పారిశ్రామిక రంగం, సేవల రంగం మరి ఎంతటి మరి అభివృద్ధిని సాధించాయి. ఈ అభివృద్ధికి ముఖ్య కారణం, మూల కారణం ఏదైనా ఉందా అంటే అది ద్రవ్యం చలామణిలోకి రావడం, చలామణిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆర్థిక కార్యకలాపాల విస్తరణ జరగడం సాధ్యమైంది. అదే వస్తు మార్పిడి పద్ధతిలో అనేకమైనటువంటి లొసుగులు ఉండేటివి. ఒక వస్తువుని మనం మరొక వస్తువుకి బదులుగా అందించడం వలన రెండు వస్తువుల యొక్క మరి కొనుగోలు శక్తి సమానంగా లేకపోవడం, రెండు వస్తువుల యొక్క విలువలు సమానంగా లేకపోవడం, మనకు ఎదుటి వ్యక్తి ఇచ్చేటువంటి వస్తువు మనకు అది అవసరం ఉందా లేదా అనేది కూడా మనం ఆలోచించవలసినటువంటి సందర్భం వచ్చేది. కానీ తప్పని పరిస్థితిగా మనం ఒక వస్తువుని మరొక వ్యక్తికి అందించాలి అన్నా, ఎదుటి వ్యక్తి మనకొక వస్తువుని అందించాలి అన్నా అది వస్తు రూపంలో మాత్రమే సాధ్యమయ్యేది. కాబట్టి ఈ ఎన్నో రకమైనటువంటి జటిలమైనటువంటి మరి సమస్యలు చూశాం మన పూర్వీకులు. అంటే సాధారణంగా ద్రవ్యం చలామణిలోకి వచ్చిన తర్వాత మరి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ, పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరి అత్యంత
త్వరితగతిన అభివృద్ధిని సాధించడం, పురోభివృద్ధిని సాధించడం సాధ్యమైంది. అంటే సాధారణంగా ఇంతటి అభివృద్ధి అన్నది దీనికి మూల కారణం అన్నది ద్రవ్యం చలామణిలోకి రావడం అనేది మాత్రమే మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సాధారణంగా ద్రవ్యం యొక్క విధులని, మరి ప్రాథమిక విధులని, అనుషంగిక విధులని, ఇక ద్వితీయ విధులని, ఇతరత్ర విధులని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రాథమిక విధులలో వినిమయ మాధ్యమని, ఇక తర్వాత మూల్య కొలమానం లేదా విలువల కొలమానం అని చెప్పుకుంటాం. మరి ద్వితీయ విధులలో వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణమని, ఆ తర్వాత విలువల నిక్షేపణమని, అంటే స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూగా, విలువల బదిలీగా చెప్తూ ఉంటాం. మరి అనుషంగిక విధులలో అంటే ధరల ఆధారానికి ఏది ఆధారం, మరి జాతీయ ఆదాయ పంపిణీకి ఏది ఆధారం, ఉపాంత ప్రయోజనం మరియు ఉపాంత ఉత్పాదకతలకు సమీకరణకి ఏది ఆధారం, ఇవన్నీ కూడా ప్రగతి విధానానికి ఏది ఆధారం, ఇవన్నీ కూడా ఈ అంశాలకి వస్తాయి. ఇంకా ఇతరత్ర విధులలో ద్రవ్యం తిరిగి చెల్లించే శక్తి కొనుగోలుకు సాగించుటలో ఉన్నటువంటి దోహదం ఎంతవరకు ఉంటుంది, మరి ద్రవ్యం సాధారణ కొనుగోలు శక్తి ప్రతినిధిగా ఉంటుంది, ద్రవ్యం మూలధనానికి ద్రవ్యత్వాన్ని కలిగిస్తుంది అని ఇవన్నీ కూడా ఇతరత్ర విధులలో చూస్తూ ఉంటాం. అంటే సాధారణంగా మరి ద్రవ్యం అనేది విలువల కొలమానం, వినిమయ మాంద్యం, ఇవి రెండు కూడా ప్రాథమికమైనటువంటి విధులు, అత్యంత ప్రాథమికమైనటువంటి విధులు. అంటే ఎందుకోసం అంటే మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఒక ధాన్యం బస్తా, ఒక రైస్ బ్యాగ్ విలువ ఒక 2000 రూపీస్గా చెప్పుకుంటాం. ఒక వీట్ బ్యాగ్ విలువని ఒక 2500 రూపీస్గా చెప్తూ ఉంటాం. అంటే వాటి యొక్క విలువలని వాటి యొక్క డిమాండ్ సప్లైకి అనుగుణంగా వాటి యొక్క ధరలను నిర్ణయిస్తూ ఉంటాం. ఇదంతా కూడా ద్రవ్యం ఉంది కాబట్టి ద్రవ్య రూపంలో చెప్పడం సాధ్యమే. కాబట్టి వినిమయ మాంద్యం అన్నది అత్యంత కీలకమైనటువంటి విధిగా చెప్పవచ్చు. మరి ఇందులో ద్రవ్యం సర్వ అంగీకార లక్షణం కలిగి ఉండటం, ఆర్థిక వ్యవస్థల్లోనూ లేదా వస్తు సేవల ద్రవ్య రూపంలోనే కాకుండా మరి వినిమయాలు నిర్వచించడం. ఆధునిక ద్రవ్య వినిమయం విధానంలో అన్ని వస్తు సేవల ధరలు ద్రవ్య రూపంలో మనం చెప్పగలుగుతున్నాం. అన్ని వస్తు సేవల యొక్క ధరలు మనం ద్రవ్య రూపంలో నిర్వచించగలుగుతున్నాం. కాబట్టి ఈ వినిమయ మాధ్యమం అన్నది అత్యంత కీలకమైనటువంటి విధిగా మనం చూడవచ్చు. అందుకే కీన్స్ అంటాడు. ఏమంటాడు కీన్స్ అంటే పరపతి ఒప్పందాలకు మరియు ధర ఒప్పందాలకి, పరపతి ఒప్పందాలకి మరియు ధర ఒప్పందాలకి కొనుగోలు శక్తిని అత్యంత కీలకమైనది, అది ద్రవ్యం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అంటాడు కీన్స్. కాబట్టి ఈ వినిమయ మాంద్యం అనేటువంటి ఒక విధిని కూడా కీన్స్ తన యొక్క నిర్వచనంలో ఇమర్చుకున్నాడు. అంటే వినిమయ మాంద్యం కావచ్చు, విలువల కొలమానం కావచ్చు, ఇవి రెండు లేకుండా ద్రవ్యం యొక్క విధిని నిర్వర్తించడం సాధ్యం కాదు. ఒకవేళ నిర్వర్తించినా కూడా దాని ద్రవ్యంగా పిలవడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఇవి రెండు అంశాలని, ఇవి రెండు విధులని ద్రవ్యం విధులలో నుండి అత్యంత ప్రాథమికమైనటువంటి విధులుగా నిర్వచించారు మన అర్థశాస్త్రవేత్తలు. అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ద్రవ్య ఉపయోగం మరి దాని యొక్క అమ్మకాలు కొనుగోళ్ళు, వస్తువుల యొక్క అమ్మకాలు కొనుగోళ్ళు, మరి వినిమయం, వినియోగం, వినిమయం, ఉత్పత్తి, పంపిణీ, వివిధ అంశాలలో మరి వినిమయ మాంద్యానికి ఉన్నటువంటి అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం. ఈ అంశాలన్నీ కూడా వినిమయ మాంద్యంతో ముడిపడి ఉన్నవి. ముందుగా అన్ని రకాల, అందుకే చెప్పుకున్నాం. ఏం చెప్పుకున్నామంటే అన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువుల యొక్క విలువలని ధరల రూపంలో చెప్పడానికి వీలవుతుంది అనుకున్నాం. అది ద్రవ్యం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అనుకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని వస్తువుల యొక్క ధరలను ఎప్పుడైతే మనం విలువలన్నీ ధరల రూపంలో చెప్తున్నామో, ద్రవ్య రూపంలో చెప్తున్నామో, ఈ విధంగా ద్రవ్యం మరి వస్తువునైనా
లేదా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కొనుగోలు చేసుకోవడానికి మనకు వీలవుతుంది. ఒక వస్తువుని కొనుగోలు చేయాలి అన్నా, ఒక పరికరాన్ని, ఒక యంత్రాన్ని, ఒక మిషన్‌ని, ఎలాంటి వస్తువునైనా ఎక్కడైనా మనం కొనుగోలు చేయడానికి వినిమయ మాధ్యమం అన్నది అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశంగా మనం చూస్తున్నాం. చిన్న చిన్న ధరలలో యొక్క ఆంతరం ఉండవచ్చు కానీ, దాని ఒక విధిలో మాత్రం ఎటువంటి డిఫికల్టీస్ లేకుండా ఇది ప్రాథమిక విధిగా మనం చూస్తున్నాం. అంటే కొనుగోలు అమ్మకాలు ఎక్కడనైనా, ఏ ప్రాంతంలోనైనా, మరి ఏ అంశంలోనైనా, ఏ వస్తువునైనా, ఏ ప్రాంతంలోనైనా, ఏ దేశంలోనైనా కూడా మనం ద్రవ్య రూపంలో దాని యొక్క విలువని చెల్లించడానికి ద్రవ్యం అన్నది మరి వినిమయ మాధ్యంగా పనికొస్తుంది. అందుకే ఏమనుకున్నాం, ఒక వస్తువు యొక్క ఒక వస్తువు యొక్క ధరని ఒక వస్తువు యొక్క ధరని ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా చెప్పినాం. ఒక రైస్ బ్యాగ్ విలువని 2000 రూపీస్‌తో పోల్చినాం. వెలకట్టిన ఒక వీట్ బ్యాగ్ ఒక వీట్ బ్యాగ్ విలువని 2500 రూపీస్‌తో విలువ కట్టినాం. ఇది అమ్మకాలు కొనుగోలు జరగడానికి ఇది సత్వరమైనటువంటి ప్రాథమిక విధిగా మనం చెప్తాం జరిగింది. ఈ విధిలో అనుసరించే కీన్స్ తన యొక్క నిర్వచనాన్ని కూడా డిఫైన్ చేశాడు. నిర్వచనాన్ని కూడా రూపొందించాడు. అంటే సెలిగ్మన్ కావచ్చు, క్రౌథర్ కావచ్చు, కీన్స్ కావచ్చు, రాబిన్సన్ కావచ్చు, మరి వీళ్ళందరి యొక్క నిర్వచనాల యొక్క మూలం ఏంటి అంటే, ప్రాథమిక విధులు అన్నవి తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఒకటి సర్వాంగీకారం ఉండాలి, రెండు వినిమయ మాధ్యంగా విలువల కొలమానంగా ఉండాలి. ఇంకా అంతేకాకుండా ఎటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు సర్వాంగీకారం కలిగి ఉండాలి, మన్నిక కలిగి ఉండాలి. అంటే మన్నిక అంటే త్వరితగతిన దాని యొక్క రూపాన్ని మార్చుకోవడం, రూపాన్ని చేంజ్ చేసుకోవడం ఉండకూడదు. ఇంకా అందరి గుర్తింపు కలిగి ఉండాలి, మన్నిక కలిగి ఉండాలి. ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి తరలించడం కానీ, దాన్ని మార్చడం కానీ, మార్పుకు సాధ్యం కావాలి, సులభం ఉండాలి. ఇటువంటి అన్ని లక్షణాలను కూడా కలబోసుకుంది ద్రవ్యం. కాబట్టి ద్రవ్యాన్ని దైవత్వంతో కూడా మనం పోల్చడం జరిగింది, చెప్పుకోవడం జరిగింది. గాడ్డెస్ అంట. ఆ తర్వాత మూల్య కొలమానం లేదా విలువల కొలమానం, మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ. అంటే ఒక వస్తువుకు బదులుగా మరొక వస్తువునైతే ఎలా ఇచ్చాము, ఒక వస్తువుకు బదులుగా దాని యొక్క విలువను ద్రవ్య రూపంలో ఎలా చెప్పామో, ఇవి రెండు విధులు కూడా అత్యంత ప్రాథమికమైనటువంటివి. విలువల కొలమానం, వినిమయ మాధ్యం. ఈ విలువల కొలమానం కానీ, వినిమయ మాధ్యం కానీ, ఈ రెండు అంశాలు కూడా, అంటే ద్రవ్యం మరి వినిమయ మాధ్యంగా వ్యవహరిస్తుంది, అలాగే విలువల కొలమానంగా కూడా వ్యవహరిస్తూ వస్తుంది. అంటే వినిమయ మాధ్యం అనుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, ఒక వస్తువుకు బదులుగా ఇప్పుడు బార్టర్ సిస్టమ్ ప్రకారంగా, వస్తు మార్పిడి పద్ధతి ప్రకారంగా ఒక రైతు ఒక ధాన్యం బస్తని వడ్రంగికి నాగలికి బదులుగా చెల్లించడం. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వడ్రంగి నాగలి విలువను ద్రవ్య రూపంలో చెప్పడం, రైతు ధాన్యం బస్త విలువని, రైస్ బ్యాగ్ విలువని ద్రవ్య రూపంలో చెప్పడం సాధ్యమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఒకటి వచ్చింది, దాన్ని వినిమయ మాధ్యమం. ఒక మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే అందుకే మన క్రౌథర్ కూడా ఒక మాట అంటాడు ద్రవ్యం గురించి, ఒక మధ్య దళారిగా పనిచేస్తుంది అంటాడు. మధ్య దళారిగా అంటే చూడండి, రెండు వస్తువులని మనం పొందాలి అనుకున్నప్పుడు, లేదా ఈ వినిమయాలు, ఈ అమ్మకాలు, కొనుగోలు చాలా సులభతరం కావడానికి ద్రవ్యమే కీలకమైనటువంటి అంశం. కాబట్టి వాళ్ళు క్రౌథర్ అనే ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ఇది ఒక మధ్య దళారీ వ్యవస్థ, ద్రవ్యం అనేది ఒక మధ్య దళారీగా కూడా దాని యొక్క విధిని నిర్వహిస్తుంది అన్న. మధ్య దళారీ వ్యవస్థగా దాని యొక్క విధిని నిర్వహిస్తుంది అన్నాడు క్రౌథర్. అంతేకాకుండా
కీన్స్ కావచ్చు, సెలిగ్మన్ కావచ్చు, రాబిన్సన్ కావచ్చు, క్రౌదర్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ద్రవ్యం యొక్క విధులలో మరి వినిమయ మాంద్యం, విలువల కొలమానం, ఇవి రెండు కూడా ప్రాథమిక విధులలో అత్యంత కీలకమైనవి అని చెప్పడం జరిగింది. అందులో ఒక వస్తువు యొక్క విలువని, ఒక టేబుల్ కావచ్చు, ఒక చైర్ కావచ్చు, ఒక రైస్ బ్యాగ్ కావచ్చు, ఒక వీట్ బ్యాగ్ కావచ్చు, ఒక 2 వీలర్ కావచ్చు, ఒక కుర్చీ కావచ్చు, ఒక బెంచ్ కావచ్చు, ఒక స్టూల్ కావచ్చు, ఏది అయినా కావచ్చు, ఒక వాచ్ కావచ్చు. ఏ వస్తువు యొక్క విలువనైనా ద్రవ్య రూపంలో చెప్పడానికి వీలవుతుంది ద్రవ్యం ద్వారా మాత్రమే. కాబట్టి ఈ ద్రవ్యాన్ని విలువల కొలమానం, వినిమయ మాధ్యం అని 2 రకాలుగా, 2 ప్రాథమిక విధులుగా మనం వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. ఒక వస్తువుకు బదులుగా, అంటే ఇక్కడ వస్తువు మనీ, వస్తువు ఉంటుంది. ఇక్కడ వస్తువు విలువ, వస్తువు ఉంటుంది. అంటే వస్తువు అనేది మరి ద్రవ్యంలోకి మార్చుకొని ఆ ద్రవ్యాన్ని తిరిగి మళ్ళీ తనకు కావలసినటువంటి వస్తువులని కొనుగోలు చేసుకోలేము. అలా కొనుగోలు చేసుకోవడం ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక పటిష్టమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగా రూపాంతరం చెందుతూ వచ్చింది. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు విస్తృత స్థాయిలో పెరుగుతూ వచ్చాయి. ఆర్థిక కార్యకలాపాల విస్తరణ చాలా ర్యాపిడ్గా, చాలా స్పీడ్గా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. దానికి ముఖ్య కారణం విలువల మాంద్యం, తర్వాత వినిమయ మాంద్యం, తర్వాత విలువల కొలమానం. ఇవి 2 కూడా ప్రాథమిక విధులలో భాగమే. అంటే ఏదైతే ఒక యూనిట్ మరి వస్తువుని తీసుకున్నా, లేదా వివిధ వస్తువుల యొక్క విలువలని పోల్చడం కోసం, వాటి యొక్క మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం, మరి వాటి యొక్క ధరలని, ఇక్కడ విలువలని మనం ధరల రూపంలో చెప్పడం కోసమే ఇక్కడ వినిమయ సాధనం అనేది అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఫంక్షన్గా, విధిగా మనం చెప్పవచ్చు. విలువల కొలమానం విధి, ద్రవ్యం, వినిమయం, మాంద్యం, విధి, ఫలితం. అంటే వినిమయ సాధనంగా ద్రవ్యం ఉపయోగించబడటానికి వలన ప్రతి వస్తువుకు ధరను నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా 2 వివిధ పరస్పర ఆధారితాలు కూడా, 2 వివిధ పరస్పర ఆధారితాలు కూడా. అంతేకాకుండా వాస్తవానికి ఈ 2 విధులు ఒకే సమయంలో నిర్వర్తించబడతాయి. అంటే ఎట్లా నిర్వహించబడతాయి అంటే, ఒక వస్తువు ఉంటుంది, మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుంది, అక్కడ విలువల వినిమయ మాధ్యం ఉంటుంది. ఆ వినిమయ మాధ్యంలోనే విలువల కొలమానం కూడా ఇమిడి ఉంటుంది. అప్పుడే దానికి మనం ధర రూపంలో, ద్రవ్య రూపంలో మనం ద్రవ్యాన్ని చెల్లిస్తాం. ఈ చెల్లించినటువంటి ద్రవ్యాన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఆ వ్యక్తి అతనికి కావలసినటువంటి వస్తు సేవల పైన, వస్తువు పైన, వినియోగం పైన ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు. ఇలా ఆర్థిక కార్యకలాపాలు విస్తృతం చేయబడ్డాయి. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు విస్తృతం చేయబడ్డ కొలది ఆర్థిక అభివృద్ధి పెరుగుతూ వచ్చింది. ద్రవ్యపరమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు రూపాంతరం చెందుతూ వచ్చాయి, స్ట్రెంథింగ్ చేయబడ్డాయి. పటిష్టమైనటువంటి ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థని ఉత్పత్తి, వినియోగం, వినిమయం, పంపిణీ, అమ్మకాలు, కొనుగోలు విస్తృతం చేయబడ్డాయి. ఉత్పత్తి కారకాలకి డిమాండ్ పెరుగుతూ వచ్చింది. శ్రమకి, మూలధనానికి, భూమికి విలువ పెరుగుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడున్నటువంటి ఇంతటి ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, అనంతమైనటువంటి ఈ ఆర్థిక కార్యకలాపాలన్నీ కూడా మరి కేవలం ద్రవ్యం మీద మాత్రమే ఆధారపడి పనిచేస్తున్నాయి. అంటే సాధారణంగా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో కూడా జర్మనీ ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు దాని ఫలితంగా విపరీతమైనటువంటి అక్కడ ధరలు విపరీతంగా పెరగడం, దాని ద్వారా జర్మనీలో కూడా మార్కు విలువ వేగంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. అప్పుడు విదేశీ కరెన్సీ విలువలు నిశ్చలంగా ఉండడం కారణంగానే 1923-24 సమయంలో జర్మనీలో అమెరికా డాలర్, స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రాంక్ మూల్యం కులమానంగా వ్యవహరించబడింది. అంటే ఇక్కడ ఒక దేశంలోని మరి అంతర్గత పరిస్థితులు కూడా మరి
ఆ దేశ కరెన్సీ వివిధ దేశాల యొక్క కరెన్సీని ప్రభావితం చేసేంత దిశగా వాటి యొక్క విలువలు మరి పెరగడం, తగ్గడం, ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని పటిష్టం చేయడం, ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ రూపాంతరం చెందడం ఈరోజు మనం న్యూస్ పేపర్లో చూస్తూ వస్తున్నాం. మన యొక్క భారతదేశం యొక్క రూపాయి కూడా దాదాపుగా 30 నుండి 35 దేశాలు మరి విదేశీ చెల్లింపుల ప్రమాణంగా మరి అంగీకరించడానికి ముందుకొచ్చాయి. అంటే డిమాండ్ పెరగడం, రూపాయికి కూడా డిమాండ్ పెరగడం, భారతదేశంలో చలామణిలో ఉన్నటువంటి రూపాయికి కూడా మరి అంతర్జాతీయంగా మరి అన్ని దేశాలలో దాదాపుగా 30 నుండి 35 దేశాలు కూడా అంతర్జాతీయ మరి కరెన్సీగా భారత రూపాయిని గుర్తించడానికి ముందుకొచ్చాయంటే దాని యొక్క విలువ డిమాండ్ పెరగడం అనేది మనం చూడవచ్చు. ఇక డిమాండ్ సప్లైలు అన్నది మనం తదనంతరం మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ద్వితీయ విధులలో తర్వాత వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణం, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ డిఫర్డ్ పేమెంట్ అంట. వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణం అంటే ద్రవ్యంలో వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అంటే వర్తమాన కాలంలో జరిగే లావాదేవీలు, తర్వాత భవిష్యత్తులో జరిగేటువంటి లావాదేవీలు, వర్తమాన కాలంలో జరిగేటివి, భవిష్యత్తులో చేసేటువంటి చెల్లింపులు కావచ్చు, లేకుంటే లావాదేవీలు కావచ్చు, వీటన్నీ కూడా ద్రవ్యం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ద్రవ్యమే ఇది కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది. కాబట్టి వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణంగా ద్రవ్యాన్ని మనం పిలుస్తూ వస్తున్నాం. ద్రవ్యం వస్తువుల విలువలో కొలవడానికి కాకుండా రుణాలు లెక్కించడానికి, మరి ఇవ్వడానికి, మరి భవిష్యత్తులో ఇస్తారని చేసేటువంటి వాగ్దానానికి కూడా రుణం, ఆ రుణాల యొక్క వాయిదా చెల్లింపులని మరి ద్రవ్యం కలిగి ఉండటం అంటే ఒక స్టెబిలిటీ కలిగి ఉండటం. అంటే ఇది కూడా ఒక లక్షణం. మన్నిక కలిగి ఉండటం, స్టెబిలిటీగా ఉండటం, స్థిరత్వం కలిగి ఉండటం, మన్నిక కలిగి ఉండటం, మనం భద్రపరచుకోవడానికి వీలుగా ఉండటం, సర్వాంగీకారం పొందడం, ఇవన్నీ కూడా ద్రవ్యానికి ఉండవలసినటువంటి ముఖ్యమైన మొదటి లక్షణాలు. అందులో ఈ ద్వితీయ విధులలో వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణం, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ డిఫర్డ్ పేమెంట్స్ అంటారు. అంటే రుణాలు భవిష్యత్తులో కావచ్చు, వర్తమానంలో కావచ్చు, మరి వాడు ఈ చెల్లించేటువంటి వాటి యొక్క విలువలు యొక్క చెల్లింపులన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్నది వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణాన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా తీసుకుంటాం. ఇది ద్వితీయ విధులలో చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇతర వస్తువులతో పోల్చినప్పుడు ద్రవ్యం యొక్క విలువ స్థిరంగా ఉండటం, ద్రవ్యం ఇతర వస్తువుల కంటే నాణ్యత గలదిగా మనం చూడటం, సాధారణ ఆమోదయోగ్యత లక్షణాన్ని కలిగి ఉండటం, సాధారణంగా ఆమోదయోగ్యత లక్షణాన్ని కలిగి ఉండటం అనేది ఇక్కడ అనివార్యం, అత్యంత ఆవశ్యకమైనది. అంటే ఎందుకు? ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మన దేశంలో కూడా మనం దాదాపుగా ఈ ఉన్నటువంటి మరి సౌత్ ఇండియాలో ఒకటి కావచ్చు, నార్త్ ఇండియాలో ఒకటి కావచ్చు, లేదా ఉన్నటువంటి మొత్తము అన్ని రాష్ట్రాలలో, అన్ని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో కావచ్చు, ద్రవ్యం అన్నది సర్వాంగీకారం పొంది ఉండాలి. అట్లయితేనే దాని యొక్క ఉనికిని అది కాపాడుకోగలుగుతుంది. కాబట్టి వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణంగా వర్తమాన కాలంలో, భవిష్యత్తు కాలంలో వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణంగా కూడా ద్రవ్యం అన్నది చలామణిలో కొనసాగుతుంది. దాని యొక్క విలువని స్థిరంగా కాపాడుకోగలుగుతుంది. కాబట్టి ఇది కూడా అత్యంతమైనటువంటి కీలకమైనటువంటి ఒక విధిగానే పరిగణించవచ్చు. దీని ద్వారా ఏమవుతుందండి, మనం ఒక పరిశ్రమని నిర్మించుకోవాలి అంటే మనకి ఈరోజు బ్యాంకులు రుణ సదుపాయాన్ని కల్పించడం, వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణంగా ద్రవ్యం యొక్క విధులు లేకపోయినట్లయితే వర్తమాన కాలంలో, భవిష్యత్తు కాలంలో ఎటువంటి చెల్లింపులు అన్నవి జరగడానికి సాధ్యం కాదు. కాబట్టి అంటే ఉత్పత్తి అన్నది ఎలా డిపెండ్ అవుతూ వచ్చా, మనీ మీద డిపెండ్ అవుతూ వచ్చింది అన్నది ఎంతటి ద్రవ్యం అన్నది ఎంత కీలకమైనటువంటి అంశంగా పరిగణించాలి అన్నది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఎలా ఒక వ్యవస్థాపకుడు భూమిని, శ్రమని సమీకరించుకొని మూలధనం కోసం ఒక బ్యాంక్ వద్దకు వెళ్తాడు. మరి అక్కడ వాయిదా చెల్లింపులని ఆధారంగా తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాంకు అధికారులు అతని యొక్క లావాదేవీలను అన్నిటినీ కూడా అంచనా వేసి అతనికి కావలసినటువంటి ఉత్పత్తి చేపట్టి, ఉద్యోగిత చేపట్టి అతను చేస్తాడా లేదా, అక్కడ సరైనటువంటి పరిసరాలు ఉన్నాయా, అది ఆమోదయోగ్యమైనదా కాదా, అన్ని విషయాలు కూడా వాళ్ళు ఆమోదం తెలిపి
అతనికి కావాల్సినటువంటి కొంత రుణాన్ని మంజూరు చేస్తారు. అంటే రుణాన్ని మంజూరు చేసేంత వరకు కూడా అతను ఉత్పత్తి చేయలేడు, అది సాధ్యం కాదు. మరి ఈ రుణాన్ని మంజూరు చేయడం అన్నది ఎట్లాంటిది అంటే భవిష్యత్తులో అతను చెల్లించగలుగుతాడు. అప్పుడు కూడా ద్రవ్యం యొక్క విలువ స్థిరంగా ఉంటుంది. దాని యొక్క ఉనికిని అది కలిగి ఉంటుంది. దాని యొక్క విలువను అది కలిగి ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు ద్రవ్య విలువ పెరగడం కానీ లేదా ప్రతిద్రవ్యుల పరిస్థితులు కానీ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి శ్రీలంక ఆర్థిక పరిస్థితి ఏమైంది అసలు? ఎలా ఉంది? అంటే ఒక పటిష్టమైనటువంటి ఒక ద్రవ్య వ్యవస్థ, ఒక ద్రవ్యపరమైనటువంటి వ్యవస్థ, ఒక కోశపరమైనటువంటి వ్యవస్థ అక్కడ లేకపోవడం మరి ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం కావడానికి కారణంగా చెప్పవచ్చు. అంటే ఈ భవిష్యత్తు చెల్లింపుల ప్రమాణం అన్నది మరి ఇక్కడ వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణం విధి నందున్న ప్రధానమైనటువంటి ఒక సమస్య కూడా మనం చూడవచ్చు. విలువ స్థిరంగా ఉండడం, మరి విలువ అప్పుడప్పుడు మార్పులు కలిగి ఉండటం. అంటే రుణదాతలు రుణగ్రహీతలు వేర్వేరుగా ప్రభావితం అవుతారు అప్పుడప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో. ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ధరలు పెరుగుదల వలన ద్రవ్యం విలువ తగ్గుతుండడం అదే కారణం. అంతేకాకుండా రుణదాతలు తిరిగి పొందడానికి గతంలో అంటే తక్కువ కొనుగోలు శక్తి కలిగినటువంటి ద్రవ్యాన్ని పొందడం, అప్పుడు కొంత నష్టపోవడం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. కానీ రుణగ్రహీతలు ఈ కారణంగా లాభం పొందుతూనే ఉంటారు. కానీ ఇది అత్యంత క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థ అయినా కూడా దాదాపుగా అప్ అండ్ డౌన్ స్టేజ్కి చేరుకుంటుంది. ఎందుకు? కాలక్రమేణలో ఈ వ్యాపార చక్రాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఇది ఆర్థిక మాంద్య దశ, సౌభాగ్య దశగా చేరుకోవడం, మళ్ళీ అదే ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి మళ్ళీ ఆర్థిక మాంద్య దిశని కూడా రీచ్ కావడం, చేరుకోవడం. అంటే ఎప్పుడైతే సంపూర్ణ ఉద్యోగిత స్థాయికి చేరుకుంటుందో మళ్ళీ తిరిగి ఆర్థిక వ్యవస్థ అది ఏదో ఒక సమయంలో మళ్ళీ తిరిగి ఆర్థిక మాంద్యం దశగా కూడా రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటుంది అని చాలా మంది ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు ఇంక్లూడింగ్ కీన్స్ కూడా వ్యాఖ్యానించడం మనం చూసాం, చదివాం. కానీ ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఒక ద్రవ్య వ్యవస్థ, మరి కోశ వ్యవస్థ, ద్రవ్య వ్యవస్థ కనుక పటిష్టవంతంగా మనం అమలు చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే మనం అటువంటి పరిణామాలని మనం రాకుండా కూడా దేశాన్ని, ఆర్థిక వ్యవస్థని మనం భద్రంగా కాపాడుకోవచ్చు అనేది కూడా ఇప్పుడు మనం మనలాంటి ఆర్థిక వ్యవస్థని చూస్తూ మనం అవగాహన చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మరి ఇందులో భాగం. ఆ తర్వాత విలువ నిక్షేపం, స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఎందుకు ఇక్కడ విలువ నిక్షేపం అనేటువంటి అంశాన్ని మనం క్లియర్గా చూడడం జరుగుతుంది అంటే, చూడండి, పూర్వం రోజుల్లో ద్రవ్యం లేనప్పుడు వాళ్ళు ధాన్యాన్ని మాత్రమే భద్రపరిచేవారు. అంటే ధాన్యం, వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ధాన్యాన్ని భద్రపరిచేవారు. అంటే అలా వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ధాన్యాన్ని భద్రపరచడం వలన ఏం జరిగేది? కొద్ది రోజులు అది మన్నికగా ఉండేది. కొద్ది రోజులు మన్నిక ఉన్న తర్వాత ర్యాట్స్, ఎలుకలు కావచ్చు, లేదా ఎక్కువగా డస్ట్ పట్టిపోవడం, దుమ్ముతోటి ధూళితోటి గురి కావడం కావచ్చు, ఇతరత్ర ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కావచ్చు, వైరస్ కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర ఏదైనా పురుగు కావచ్చు, అటువంటివి కూడా వాటిని పాడు చేయడం. ముఖ్యంగా ఎలుకలు ఎక్కువగా కూడా ఆహారంగా దాన్ని స్వీకరిస్తాయి, మనం దాచుకున్నటువంటి ధాన్యాన్ని. కాబట్టి అవి పెద్ద మొత్తంలో కూడా ఈ మనం నిల్వ చేసినటువంటి ధాన్యాన్ని అవి పాడు చేయడం కావచ్చు, వృధా చేయడం కావచ్చు, తినేయడం కావచ్చు. అంటే ఇటువంటి అంశాలు మనం పూర్వకాలంలో, మనం వాటర్ సిస్టంలో పూర్వకాలంలో మనం చూసాం. కాబట్టి ఏ వస్తువులనైతే మరి ఇక్కడ మనం నిల్వ చేయగలమో, ఏ వస్తువులైతే నిల్వ చేయలేమో అనేటువంటి అంశాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకొని మరి విలువల నిక్షేపం లేదా విలువల స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూని మనం తీసుకుంటాం. ఈరోజు మరి ద్రవ్యం వినిమయమాన్యంగా వ్యవహరించడం వలన, వినిమయ విలువ కలిగి ఉన్నందువలన ద్రవ్యమును విలువ నిక్షేప సాక్షణంగా కలిగి ఉండటం చూస్తున్నాం. అందువలన ద్రవ్యాన్ని దాని విలువ కోల్పోకుండా నిల్వ చేసుకునే లక్షణాన్ని మరి భవిష్యత్తు కాలంలో కూడా అవసరమైన వస్తువులకు కొనుగోలు చేసుకునే విధంగా దాన్ని మనం భద్రపరచుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం,
భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో చూస్తూ ఉంటాం. ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా అమ్మాయిల వారి వారి ఇంటి వారి యొక్క పరిస్థితులను బట్టి అమ్మాయిల వివాహాల కోసం, పెళ్ళిళ్ళ కోసం, ముఖ్యంగా అబ్బాయిలకైతే వాళ్ళ యొక్క ఉన్నత చదువుల కోసం వాళ్ళు కొంత ద్రవ్యాన్ని వాళ్ళు నిల్వ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ దాని స్థానంలో మరి ముడి పదార్థాలు కావచ్చు, ఆహార ధాన్యాలు కావచ్చు, వాళ్ళు పండించినటువంటి ఉత్పత్తి కావచ్చు, వాటిని నిల్వ చేయడం సాధ్యం కాదు. ఒకవేళ అట్లా మనం ఉత్పత్తిని నిల్వ చేసినట్లయితే అది దాని యొక్క మన్నికను కోల్పోతుంది, దాని యొక్క క్వాలిటీ కోల్పోతుంది, నాణ్యత కోల్పోతుంది, మన్నిక కోల్పోతుంది. అది తిరిగి ఎందుకు పనికిరానటువంటి పరికరంగా కూడా మనం చూడవచ్చు. కాబట్టి అదే ద్రవ్యాన్ని మాత్రం మనం దాచుకుంటే అది ఇప్పటికీ కూడా దాని యొక్క మన్నిక, దాని యొక్క లక్షణం, దాని యొక్క విలువని కలిగి ఉంటుంది. అందుకే మరి స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ కూడా ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణంగా మనం ఇందులో వ్యాఖ్యానించుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత విలువల బదిలీ, ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ పవర్ అంటారు. విలువల బదిలీ అంటే విలువలని బదిలీ చేయడం. అంటే ఎలా మరి? ఒక వ్యక్తి నుండి మరొక వ్యక్తికి, ఒక సంస్థ నుండి మరొక సంస్థకి, ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి, ఒక రాష్ట్రం నుండి మరొక రాష్ట్రానికి, ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి ద్రవ్యాన్ని బదిలీ చేయడానికి సాధ్యం అవుతుంది. కానీ ఇది పూర్వం సాధ్యపడేది కాదు. ఈరోజు ఇంతటి ఆర్థిక పురోభివృద్ధి సాధ్యం కావడానికి కారణం ద్రవ్యం యొక్క సృష్టి అని చెప్పుకున్నాం. ఇది అత్యంత మానవుడు చేత కల్పించబడినటువంటి అత్యంత ఆధునికమైనటువంటి సాధనం, అత్యంత విలువైనటువంటి సాధనంగా మనం పరిగణించవచ్చు. అంటే వినిమయ రంగంలో వృద్ధి లేదా విస్తరణ, ఆర్థిక వృద్ధి అంశాలలో, వాటి పెరుగుదలలో మరి ప్రస్తుతం వస్తువు వినిమయం చాలా దూర ప్రాంతాలకు విస్తరించడం వలన మరి కొనుగోలు శక్తిని ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి మనం బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి, ఒక రాష్ట్రం నుండి మరొక దేశానికి, ఒక వ్యక్తి నుండి మరొక వ్యక్తికి దాని యొక్క విలువను బదిలీ చేస్తూ వస్తున్నాం. అలా బదిలీ చేయడం వలన మరి మనం అంటే ఎక్కడ ఎటువంటి మనకి సమస్యలు లేకుండా ద్రవ్యం ఈ బదిలీ చేసేటువంటి క్రమంలో ఎటువంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఈ మనకు ద్రవ్యం అన్నది దాని యొక్క విధిని నిర్వర్తిస్తూ వస్తుంది. కాబట్టి ద్రవ్యం యొక్క సెకండరీ విధులలో ఏంటి, విలువల నిక్షేపం కావచ్చు లేదా విలువల బదిలీ కావచ్చు, అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశంగా మనం చూడవచ్చు. ఇవి రెండు కూడా కులమానం, ద్వితీయ విధులలో మరి విలువల నిక్షేపం, తర్వాత విలువల బదిలీ, ఇవి రెండు అయితే అక్కడనైతే ప్రాథమిక విధులలో ఆ రెండు విధులైతే ఎంత ప్రాధాన్యత కలిగినాయో ఈ రెండు విధులు కూడా ద్వితీయ విధులలో అంతే ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉన్నటువంటి. అంతేకాకుండా అనుషాంగిక విధులుగా చెప్పుకుంటాం. అనుషాంగిక విధులలో ద్రవ్య రూపం అంటే ధరల విధానానికి ఆధారం ఏమైనా ఉందా అసలు? అంటే ధరల విధానం అంటే మార్కెటింగ్ వ్యవస్థలలో ధరల విధానం అనేది ప్రధానమైనది. ఇక్కడ మార్కెటింగ్ వ్యవస్థలలో ధరల విధానం అనేది అత్యంత కీలకమైనది. ధరలు అనగా ద్రవ్య రూపంలో వివరించబడి, అంటే ఒక వస్తువు యొక్క విలువని ద్రవ్య రూపంలో చెప్పడం. ధరలు అంటే ఏంటి? ఒక ద్రవ్యం యొక్క వస్తువు యొక్క విలువని ద్రవ్య రూపంలో చెప్పగలిగినట్లయితే దాన్ని ధర అంటారు. ఈ మార్కెటింగ్లో ఈ ధరల వ్యవస్థ అనేది అత్యంత కీలకమైనది. కాబట్టి ఇక్కడ సాంప్రదాయిక ఆర్థికవేత్తల ప్రకారంగా మరి ద్రవ్యం సాధారణ ధరల స్థాయిని నిర్ణయం చేస్తుంది. కానీ అదే ఆధునిక ఆర్థికవేత్తల ప్రకారంగా మరి ద్రవ్యం ధరలకు ఆధారభూతమైనది అత్యంత కీలకమైనటువంటిది చెప్పవచ్చు, మనం భావించవచ్చు. అంతేకాకుండా జాతీయ ఆదాయ పంపిణీ అంటే ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలలో కూడా, అంటే మనం సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతాన్ని చెప్పుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వం యొక్క విధులు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎంతవరకు ఉన్నవి షటరీస్ మనం అక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. లెజా ఫెయిర్ అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం.
అంటే జోక్యం చేసుకోకు అని అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి లెజాఫేర్ అనేటువంటిది అక్కడ సాంప్రదాయ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు సాంప్రదాయక ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించినటువంటి అంశం. అంటే ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు దేశ రక్షణ, శాంతి భద్రతలకు అంటే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ, దేశ భద్రతకు సంబంధించినటువంటిది విధులను మాత్రమే నిర్వర్తించేవి. మిగిలినటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా ఇక్కడ ప్రైవేటు వ్యక్తులు, ప్రైవేటు యాజమాన్యం, ప్రైవేటు రంగం చేత నడపబడింది. కానీ ఆధునిక ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు, ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థల లోపల కాలక్రమేణా ప్రభుత్వాల యొక్క ఫంక్షన్స్, భద్రతల యొక్క విధులు ఇక విస్తృతమవుతూ వచ్చినాయి. ఇప్పటికీ కూడా మనం చూస్తుంటాం జాతీయ ఆదాయ పంపిణీ అనేది ఈ విధంగా జరగాలి. ఇప్పటికీ కూడా ఆర్థిక నిపుణులు ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఉన్నటువంటి పేదరికం, నిరుద్యోగం, అసమానతలు, ప్రాంతీయ అసమానతలు, ఆదాయ అసమానతలు, వీటన్నిటికి అసలు కారణాలు ఏంటిది అంటే జాతీయ ఆదాయం పునః పంపిణీ జరగాలి అంటారు. జాతీయ ఆదాయం అనేది సమపంపిణీ జరగాలి అంటారు. అంటే ఈ సమపంపిణీ జరగడం వస్తు వినిమయ పద్ధతిలో జాతీయ ఆదాయ పంపిణీగా క్లిష్టంగా మరి సులభతరం కావడం. ఈ రెండు అంశాల ఆధారంగా మరి ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థల లోపల జాతీయ ఆదాయ పంపిణీ అన్నది అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశంగా మారింది. కాబట్టి మరి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు, అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలన్నీ కూడా మరి జాతీయ ఆదాయ పంపిణీకి ఒక ద్రవ్యాన్ని కీలకమైనటువంటి అంశంగా మారుస్తుంది. మనం నగదు రూపంలో కావచ్చు, వస్తు రూపంలో కావచ్చు, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బేసిక్ నీడ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో కావచ్చు, ఏదైనా కూడా వాళ్ళకి ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళకు చేర్చడానికి వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి చర్య జాతీయ ఆదాయ పంపిణీలో ఒక భాగం. ఆ తర్వాత ఉపాంత ప్రయోజనం మరియు ఉపాంత ఉత్పాదకతలో సామాన్యీకరణ. అంటే ఇక్కడ ఉపాంత ఉత్పాదకతలు అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ ఉపాంత ఉత్పాదకతను వాడుతున్నాం? అసలు ఉపాంత ఉత్పాదకత ఏంటంటే ఒక వస్తువు, కారకం, దాని యొక్క అదనంగా చేకూరినటువంటి దాని యొక్క ప్రయోజనానికి దానికి చెల్లించేటువంటి ధర సమానంగా ఉండడం, ఆ వస్తువు యొక్క విలువకి దానికి చెల్లించేటువంటి ధర సమానంగా ఉండడం. అంటే సాధారణంగా వినియోగదారులకు, ఇటు ఉత్పత్తిదారులకు అత్యధిక సంతృప్తిని చేకూర్చేటువంటి ద్రవ్యం మరి దాని యొక్క మార్కెట్లో లభించేటువంటి ఏ వస్తువునైనా కొనుగోలు చేస్తుంది, అమ్మకాలు చేస్తుంది. తన వద్ద ఉన్నటువంటి పరిమితమైన ఆదాయం లేదా ద్రవ్యంతో గరిష్ట సంతృప్తి కలిగే విధంగా వస్తువులను ఎన్నుకోవటం కానీ, అమ్మకం, కొనుగోలు చేయడం కానీ జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగానే మరి ఇక్కడ మనం ఉపాంత ఉత్పాదకతను ద్రవ్య రూపంలో కూడా లెక్కింపు చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ వాటి యొక్క విలువలకి మనం చెల్లించేటువంటి ధరలు సమానంగా ఉండడం సాధ్యమవుతుంది. తద్వారా ఒక ఆర్థిక పురోభివృద్ధికి, పటిష్టమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా సాధారణంగా మారుతుంది. ఇక పరపతి విధానానికి కూడా ఇది ఒక ఆధారం. ఆ తర్వాత ద్రవ్యం, మూలధనం ఉత్పాదకతను ఇది పెంపొందిస్తుంది. ఇక ఇతర విధులలో సాధారణంగా ద్రవ్యం తిరిగి చెల్లించే శక్తిని కొనసాగించడానికి దోహదం చేయడం. అంటే ద్రవ్యం తిరిగి చెల్లించడం, మనం అక్కడ భవిష్యత్తు చెల్లింపుల ప్రమాణంగా కొనసాగుతుంది ద్రవ్యం అన్నాం. అది ఇక్కడ ఇతర విధులలో ద్రవ్యం తిరిగి చెల్లించేటువంటి శక్తిగా కలిగి ఉండడం, కొనసాగించడానికి. ద్రవ్యం సాధారణ కొనుగోలు శక్తిగా ఒక ప్రతినిధిగా ఉండడం, సాధారణ కొనుగోలు శక్తికి ఒక ప్రతినిధిగా ఉండటం ద్రవ్యానికి సాధ్యం అవుతుంది. అలా మరి ఏ వినియోగానికైనా, ఏ ద్రవ్య రూపంలోనైనా చెప్పడానికి, కొనుగోలు చేయడానికి, అమ్మకం చేయడానికి ద్రవ్యం అత్యంత లక్షణ కారణంగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి గృహ నిర్మాణంలో కావచ్చు, లేదా మొత్తం ద్రవ్యాన్ని తన ఆరోగ్యం నిమిత్తం, వైద్యం ఖర్చుల కోసం, ఇతరత్ర ఖర్చుల కోసం కావచ్చు, పొదుపు చేసినటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్ష్యాలు మారినటువంటి అతని యొక్క ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అతనికి మరి కొనుగోలు శక్తి అనేది కలిగి ఉండడం, కొనుగోలు శక్తిని కల్పించడం. తద్వారా మరి ద్రవ్యం సాధారణ కొనుగోలు శక్తికి ఒక ప్రతినిధిగా ఉంటుంది అనవచ్చు. ద్రవ్యం మూలధనానికి ద్రవ్యత్వాన్ని కల్పిస్తుంది.
ఇంకా ద్రవ్యం ద్రవ్యత్వానికి మూలధనాన్ని ద్రవ్యత్వాన్ని కల్పిస్తుంది. మూలధనానికి ద్రవ్యత్వాన్ని కల్పిస్తుంది. మూలధనానికి ద్రవ్యత్వం కల్పిస్తే అది ద్రవ్యంగా చలామణి అవుతుంది. అంటే మూలధనం అనేక రూపాలలో ఉంటుంది. ద్రవ్య రూపంలో ఉన్న మూలధనం అధిక ద్రవ్యత్వాన్ని కలిగి ఉంటాడు. ద్రవ్యత్వం అంటే విత్త సంబంధమైనటువంటి ఆస్తులను సులభంగా జాప్యం లేకుండా వినిమయ మాధ్యంలోకి మార్చుకోగలిగేటువంటి సౌలభ్యత కలిగి ఉండటం. ఈ అన్ని అంశాల ఆధారంగా కీన్స్ ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఆదాయ ఉద్దేశం, మరి ఆదాయ ఉద్దేశం కూడా కలిగి ఉండటం, అంటే ఇక్కడ లాభాపేక్ష కూడా కలిగి ఉండటం, వ్యాపార వ్యవహారాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ఆ తర్వాత ముందు జాగ్రత్త కోసం, భవిష్యత్ అవసరాల కోసం, చట్ట వ్యాపారమైనటువంటి అంశాల కోసం, వాటి యొక్క ఉద్దేశం కోసం. మరి ద్రవ్యం అది దాని యొక్క విధులను నిర్వర్తిస్తూ వస్తుంది. మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ముందు జాగ్రత్త కోసం, భవిష్యత్ అవసరాల కోసం. ఇందాక ఒక మాట చెప్పుకున్నాం, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కానీ లేదా పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో కానీ మనం చూసేటువంటి అంశం ఏంటంటే అన్ని కుటుంబాలలో ముఖ్యంగా సాధారణంగా మనం చూసేటువంటి ఒక అంశం ఏంటి అంటే అమ్మాయిల యొక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క కూతుళ్ళ యొక్క పెళ్ళిళ్ళ కోసం, అబ్బాయిలైతే అబ్బాయిల యొక్క చదువు కోసం, ఉన్నత చదువుల కోసం, ఇతరత్ర అవసరాల కోసం మరి ద్రవ్యత్వాన్ని కలిగి ఉండటం. ఆ విధంగా అన్ని ఆర్థిక కార్యకలాపాలను, అన్ని మరి ఉత్పాదక వస్తువులు కావచ్చు, ఉత్పత్తి కారకాలు కావచ్చు, అన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువులు కావచ్చు, వాటి విలువలని ద్రవ్య రూపంలో చెప్పడం సాధ్యం అయ్యే విధంగా ద్రవ్యం చలామణిలోకి రావడం, దాని యొక్క విధులను నిర్వర్తించడం, అటు వినిమయ సాధనంగా, వినిమయ మాంద్యంగా, విలువల కులమానంగా, విలువల నిధిగా, నిక్షేపంగా, విలువల మార్పిడి సాధనంగా, మూలధన చెల్లింపుల సాధనంగా, భవిష్యత్తు చెల్లింపుల సాధనంగా ద్రవ్యం దాని యొక్క విధులను నిర్వర్తిస్తూ వస్తుంది. ఈరోజు ఇంతటి పురోగతిని ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ సాధించింది అంటే మానవుడు సృష్టించబడినటువంటి ఈ ద్రవ్యము, ఈ ద్రవ్య సాధనమే ఈరోజు ఉన్నటువంటి అత్యంత పురోగతి దీనికి. అంటే ఇక్కడ కీలకమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ద్రవ్యమే. ఈరోజు ఉన్నటువంటి ప్రపంచ దేశాల, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ పురోభివృద్ధికి సాధనం, ముఖ్యమైన కీలకమైనటువంటి అంశం, కీలకమైనటువంటి ఒక కారకం ద్రవ్యమే. ద్రవ్యం చలామణిలోకి రాకపోయినట్లయితే ఈరోజు ఇంతటి ఆర్థిక అభివృద్ధిని, ఇంతటి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థని, ఇంతటి ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థని, ఇంత అనంతమైనటువంటి కార్యకలాపాలని, ఆర్థిక కార్యకలాపాలని మనం చూసి ఉండేవాళ్ళం కాదు. అందుకే ద్రవ్యాన్ని, కరెన్సీకి దైవత్వాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. కరెన్సీలో మరి దైవత్వాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. అందుకే మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నాం, ఏంటది? ఒక పేపర్ కానీ, ఒక వేరే ఇతరత్ర కాగితం కానీ కింద పడింది అనుకోండి, సాధారణంగా ఆ పేపర్ని, ఆ కాగితాన్ని తీసి యథాస్థానంలో పెట్టేస్తాం. కానీ అదే ఒక కరెన్సీ, అది 1 రూపీ కావచ్చు, లేదా 100 రూపీస్ కావచ్చు, లేదా 5,000 1,000 కావచ్చు, 500 కావచ్చు, 2,000 కావచ్చు, అది కింద పడ్డప్పుడు మనం తీసి ఏం చేస్తుంటాం? దాన్ని కళ్ళకు అద్దుకుంటూ ఉంటాం. దానికి దైవత్వంగా దానిలో దైవత్వాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈరోజు ఉన్నటువంటి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క పురోభివృద్ధికి ద్రవ్యం యొక్క సృష్టినే కారణం. ఈ ద్రవ్యం అనేది మానవుడి చేత సృష్టించబడినటువంటి ఒక సాధనం. నెక్స్ట్ అంశం మళ్ళీ తిరిగి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకుందాం. నమస్కారం.
নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা লহকৰ আৰু আজি আমি হিউমেন এগ্ৰেশ্যন মানুহৰ আক্ৰমণে আমি কণ্টিনিউ কৰিম। যোৱা দুটা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আক্ৰমণ কি হয়, তাৰপিছত আমি চাইছিলোঁ আক্ৰমণৰ যিবোৰ থিয়ৰিজ আছিলে তত্ত্বসমূহ সেইখিনি আমি চাইছিলোঁ, পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত আক্ৰমণৰ কাৰণসমূহৰ আমি দুটা কাৰণ আৰু তাৰে ভিতৰত থকা যিবোৰ সৰু সৰু পইণ্টছ আছিলে সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি 3 নম্বৰটোত আহিম। 3 নম্বৰ মানে ইণ্টাৰপাৰ্চনেল, ছ'চিয়েল আৰু কালচাৰেল ফেক্টৰ্ছ, অৰ্থাৎ অন্তঃব্যক্তিগত, তাৰপিছত সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক যিবোৰ কজেছ হয়, ফেক্টৰ্ছ হয়, সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ আওৰাই লওঁ, আমি ব্লক 3 ইউনিট 7 এইটো পঢ়ি আছিলোঁ, হয়নে? অ'কে, এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ আক্ৰমণৰ কাৰণসমূহৰ 3 নম্বৰ পইণ্টটো। সেয়া হৈছে ইণ্টাৰপাৰ্চনেল, ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল ফেক্টৰ্ছ। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ অসমীয়াত, অন্তঃব্যক্তিগত, তাৰপিছত সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কাৰণসমূহ। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথমটো কাৰণ হ'ল যে আজিকালি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া, হয়নে? ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, তাৰপিছত টিভি, ৰেডিঅ' বাৰু আগতে আছিলে, আজিকালি ইমান নচলে, হ'লেও চলে বাৰু। তাৰপিছত নিউজ হওক, টিভিটো ক'লোৱে বাৰু, তাৰপিছত ফোন হওক, তেনেকৈ বিভিন্ন মানে সামাজিক মাধ্যম আছে, হয়নে? যাৰ দ্বাৰা আমি নিউজবোৰ পাওঁ, খবৰবোৰ পাওঁ, বস্তুবোৰ আমি জানিবলৈ পাওঁ, হয়নে? এতিয়া কথাটো হ'ল যে এটা ষ্টাডি কৰা হৈছিল, মানে ধৰি লওক এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিছিলে, এটা পৰীক্ষা এটা কৰিছিলে সৰু সৰু বাচ্চাবোৰৰ ওপৰত। ঠিক আছে, এতিয়া ষ্টাডিটোত কি কৰিছে, একফালে এটা টিম বনাইছে আৰু এইটোফালে এটা গ্ৰুপ বনাইছে, এটা টিম বনাইছে। এটা টিমক, বাচ্চাৰ এটা গোটক কি কৰিছে, এই যে একদম যিবোৰ মাৰামাৰি দেখুওৱা কিবা কিবি চিনেমা, তাৰপিছত এনেকুৱা কিছুমান মানে খবৰ য'ত মাৰা কাটা এনেকুৱা মানে নিউজ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি দেখুৱাইছে। আৰু আনফালে এইকেইটা বাচ্চাৰ যি এটা গোট আছিলে, তাহাঁতক একদম ভাল কিবা মানে দেখুৱাইছে, ধৰি লওক প্ৰকৃতিৰ ওপৰত কিবা দেখুৱাইছে, এনে জীৱ জন্তুৰ কিবা ভিডিঅ' কিবা এটা দেখুৱাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে। তাৰ পিছত এইবাৰ কি কৰিলে, এই ভিডিঅ'খিনি দেখুৱাইছে, তাৰে লগতে ইহঁতক, এইটো গ্ৰুপক, এইটো গোটক কি কৰিছে, ধৰি লওক পুতলা এটা আছে, তাৰপিছত ল'ৰা এজনে পুতলাটোক মাৰিছে, তাৰপিছত কোনোবা বেলেগ এটা ল'ৰাই ধৰি লওক পুতলাটোৰ কাণখনে ছিঙি দিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' দেখুৱাইছে। ঠিক আছে, মানে ক্ৰমান্বয়ে অলপ অলপ বেলেগ বেলেগ, ধৰি লওক প্ৰথমতে অলপ মাৰামাৰি দেখুৱালে, তাৰপিছত কাষত যদি কোনোবা আছে তাহাঁতক এনেকে আক্ৰমণ কৰি দিছে, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আক্ৰমণৰ টেণ্ডেঞ্চি অহাকে ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলে। তাৰ পিছত কি হ'ল, কৰিলে, তাৰ পিছত এই বাচ্চাকেইটাক, এই দুটা গ্ৰুপক, এই দুটা গোটক টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' চালে কিবা প্ৰভাৱ পৰে নেকি, এইবোৰ চেক কৰিবলৈ কি কৰিলে, তাহাঁতক এক্সপ'জ কৰি দিলে। মানে ধৰি লওক এটা ৰুমত, মই উদাহৰণ দি বুজাই দিছোঁ, এটা ৰুমত কি কৰিছে, চাই আহিছেতো, আক্ৰমণ কৰা চাই আহিছে এইকেইটা বাচ্চাই। তাৰপিছত তেনেকুৱা এটা ৰুমত কি কৰিছে, কিবা কিবি ডল চল থৈ দিছে, পুতলা চুতলা থৈ দিছে। এতিয়া এনে কেনেকুৱা হয়, বাচ্চাবোৰে পুতলাৰ লগত খেলে, কিন্তু ইহঁতৰ এতিয়া মানসিক স্থিতিটো কেনেকুৱা, একদম মই মাৰামাৰি এইবোৰ চাই আহিছোঁ, এতিয়া ময়ো মাৰা কাটা একদম পিটিম, ঠিকছে এতিয়া আৰু পুতলাটোক পিটিম,
সেই যি আচৰণ তাহাঁতে তেনেকুৱাই কৰিলে, যি দেখিছে তেনেকুৱা আচৰণ দেখুৱাইছে সেই গোটেই এক্সপেৰিমেণ্টটো এইটো গোটে, ঠিক আছে। আৰু এইফালৰ গোটটো যিয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাইছে তাহাঁতে নৰ্মেল খেলিছে, তাৰপিছত ভাল পাইছে আৰু আমাক পুতলা দিছে, খেলিবলৈ বস্তু দিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু। গতিকে এই যে সামাজিক মাধ্যম আছে আমাৰ, তাৰপিছত গোটেই টিভি হওক, ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক, ফোন হওক, ৰেডিঅ' হওক, নিউজ পেপাৰ হওক, এইবোৰৰ পৰা যিবোৰ আমি তথ্য পাওঁ এইবোৰেও আমাৰ মগজুত অকণমান বেলেগ ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায়। তাৰপিছত কৈছে যে হেৰি, যেতিয়া এই যে নিউজবোৰ দেখোঁ আমি, বাতৰিবোৰ সম্প্ৰচাৰ হয় টিভিত, সেইবোৰ বাতৰি, তাৰপিছত কিছুমান এনেকুৱা হৈছে ন আজিকালি গানবোৰ হয়নে, আজিকালি যুগত আমাক যোনে তোনে উৎসাহ দিব পাৰে বা ইনস্পায়াৰ কৰি দিব পাৰে। আমাক মিউজিচিয়ান এজনে যোনে ধুনীয়া তবলা বজায় তেখেতেও আমাক ইনস্পায়াৰ কৰি দিব পাৰে, বা গান লিখে কোনোবাই তেখেতেও আমাক ইনস্পায়াৰ কৰি দিব পাৰে। যে আমি ডাঙৰ হলে এনেকুৱা হ'ব লাগিব, তেনেকে আমি আমাৰ কিছুমান তেনেকুৱা মানুহ থাকে হয়নে, যে ডাঙৰ হৈ মই মাদাৰ টেৰেছাৰ দৰে হ'ম, তেনেকুৱা কোনোবা হয়নে। সৰু সৰু বাচ্ছাবোৰ যে আগতে কৈছিলে মই মহাত্মা গান্ধীৰ দৰে হয়, মাদাৰ টেৰেছাৰ দৰে হ'ম, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। গতিকে কিন্তু আজিকালি যিহেতু যিবোৰ আমাৰ অপশ্যনছ থাকে, অপশ্যনছবোৰ বহুত হয়, কাৰণ কি ইউটিউব খোলাৰ লগে লগে কোনোবাই য়োগা কৰি দেখাইছে, কোনোবাই বেলি ডান্সিং কৰি দেখুৱাইছে, কোনোবাই গান গাই দেখুৱাইছে, কোনোবাই কিবা বটলেৰে ধুনীয়া সুৰ এটা বনাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়নে। গতিকে আমাক ইনস্পায়াৰ কৰিবলগীয়া মানুহ বহুত আছে। গতিকে কি হয়, এই যে যিবোৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ বুলি কয়, ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক, এইবোৰত আমি যে পাওঁ, এই ইনফ্লুৱেঞ্চাৰবোৰেও যদি অকণমান ইফাল সিফাল কৰে ন, ধৰি লওক কোনোবা এজন মানে লিখে, তেখেতে গান লিখে ধৰি লওক, তেখেতে যদি এনি টাইম মানে মাৰা মাৰি কাটা কাটি তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি লিখি আছে, এতিয়া যোনে তেওঁৰ লিখনিবোৰ ভাল পায়, তেওঁৰ মিউজিকবোৰ শুনি ভাল পায়, সেই ল'ৰাজন বা ছোৱালীগৰাকীৰ টেণ্ডেঞ্চিটো কেনেকুৱা হ'ব, মানসিক স্থিতিটো কেনেকুৱা হ'ব, মই যাক ভাল পাইছো সি ইমান মানে উগ্ৰ মূৰ্তি ধৰি আছে, ময়ো ছেম উগ্ৰ হ'বই লাগিব, ময়ো একদম এটিটিউডত পুৰা চলিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়নে। গতিকে এইখিনি কোনে কৈছিলে, এইখিনি কৈছিলে এণ্ডাৰছনে। তাৰ পিছত আৰু এটা কথা হ'ল যে জেনেৰেল এগ্ৰেশ্যন মডেল, এই যে আমি পঢ়িছিলো সাধাৰণ আক্ৰমণ আৰ্হি, এই থিয়ৰিটোৰ পৰা, এই তত্ত্বটোৰ পৰা এটা কথা মানে আমি জানিবলৈ পাইছিলো, মানে আমাক কৈছে এই থিয়ৰিটোৰ যোগেদি যে কি হয়, আমি যেতিয়া কনষ্টেণ্টলি মানে এনি টাইম এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই আছো, বা আমাৰ পৰিৱেশ তেনেকুৱা হয়, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ মগজুৰ যিবোৰ স্কিমাছ থাকে, যিবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ থাকে, সেইবোৰ অলপ অলপ সলনি হ'বলৈ ধৰে। আৰু মানে কি হয়, যিবোৰ আমাৰ ভাৱধাৰা, আমাৰ তাৰপিছত আচৰণ, এইবোৰো কি হয়, এগ্ৰেশ্যনৰ ফালে মানে আক্ৰমণৰ ফালে ঢাল খাবলৈ ধৰে। কাৰণ কি আমি একেৰাহে যদি একেই চাই আছো, মাৰা মাৰি কাটা কাটি গালি গিলাচ পাৰা, এইবোৰ যদি আমি চাই থাকো, তেতিয়াহ'লে হয়নে, তেতিয়াহ'লে আমাৰোতো মানসিক স্থিতিটো তেনেকুৱা হৈ যাব, আমি চাগে ভাবিয়ে ল'ম এনেকেহে পৃথিৱীত চলিব লাগে, নম্ৰ হৈ লাভ নাই, এইটোৱে পৃথিৱী জয় কৰা, এইটোৱে টেকনিক হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি ভাবিবলৈ ধৰো। তাৰপিছত আৰু ইয়াৰে ফলত কি হয়, আমাৰ হষ্টাইল এক্সপেক্টেশ্যন বায়েছ এটা আহি যায় আমাৰ মনত, অৰ্থাৎ প্ৰতিকূল প্ৰত্যাশা, পক্ষপাতিত্ব আমাৰ আহি যায়। তাৰমানে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবিবলৈ ধৰো যে মানুহে ইন জেনেৰেল মানে সাধাৰণভাৱেও মানুহবোৰ এগ্ৰেছিভ হয়, মানে আক্ৰমণৰ যি টেণ্ডেঞ্চি থাকে মানুহবোৰৰ মানে থাকে, সেয়া চবৰে আছে। মানে আমি ভাবো যে আগতে চাগে আমি লক্ষ্য কৰাই নাছিলো এনেকুৱা ধৰণৰ যে টেণ্ডেঞ্চি এটা আছে, কিন্তু এতিয়া মই মানে এইবোৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই শিকি গৈছো
যে মানুহবোৰ এনেকুৱাই একদম চবেই আক্ৰমণ কৰাৰ ধান্দাতে থাকে, চবেই এজনে আনজনক ক্ষতি কৰাৰ ধান্দাতে থাকে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মগজুৰ গোটেই ইউটাৰ্ণ হৈ যায়গে। আমি মানে এনি টাইম যদি এই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ তত্ত্ব আমি যদি মানে গ্ৰহণ কৰি থাকো, য'ৰে পৰাই নহওক, কিতাপৰ পৰা, হয়নে? কিছুমান কিতাপতো তেনেকুৱা দিয়া থাকে নহয়, মাৰ্ডাৰ মিষ্ট্ৰি চিষ্ট্ৰি চাব, বা আজিকালি মাৰ্ডাৰ যিবোৰ ষ্টৰিজ আছে, গল্প আছে, অমুকত এনেকে সংঘটিত হৈছিলে, তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে এনেকে কৰিছিলে, তাৰপিছত সি যাতে ধৰা নপৰে এইবোৰ কৰিছিলে। আমি মনত জানো যে এইবোৰ একদম বেয়া কাম হয়, কিন্তু ক'ৰবাত এই এটা কথাও মানে কোনোবা বাচ্চাক বা কোনোবা ডাঙৰ মানুহক ইনস্পায়াৰ কৰি দিব পাৰে। গতিকে আমি কি চাই আছো, কি ইনফৰমেশ্যন আমাৰ মগজুৰ ভিতৰত আমি লৈ আছো, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাংঘাতিক সাৱধান হ'ব লাগে। কাৰণ কি ক'ত এটা বস্তুৱে আমাক উৎসাহিত কৰি দিয়ে আমি গম নাপাওঁ। গতিকে একদম ভাল চাব লাগে, ভাল কথা শুনিব লাগে, ভাল কথা ক'ব লাগে, মহাত্মা গান্ধী কোৱাৰ দৰে, হয়নে? অ'কে, এতিয়া ইয়াৰে পিছৰ কাৰণটোলৈ যাওঁ আমি। ইয়াৰে পিছৰ কাৰণ হ'ল ছ'চিয়েল ৰিজেকশ্যন, অৰ্থাৎ সামাজিক বৰ্জন। এতিয়া সামাজিক বৰ্জনত কি হৈছে, কৈছে যে মানুহ হিচাপে আমি সকলোৰে লগত মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব বিচাৰো, হয়? ছ'চিয়েল জন্তু তেনেকে আমাৰ বৰ্ণনা দিয়া হয়, হয়নে? গতিকে আমি এটা গ্ৰুপৰ লগত থাকো, এটা গোটৰ লগত আমি একেলগে থাকো, বা মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীৰ লগত থাকো, মাহঁতৰ লগত থাকো, মামাহঁতৰ লগত থাকো, লগৰ ল'ৰাকেইটাৰ লগত থাকো। আমাৰ ভাৱধাৰাবোৰ তেনেকুৱা, হয় নে? অকলে থাকি ভাল নালাগে, এইটোৱে আমাৰ চিন্তা। কিন্তু কি হয়, কেতিয়াবা কিছুমান কাৰণত আমি কি হৈ যাওঁ, আমি অকলশৰীয়া হৈ যাওঁগে। অকলশৰীয়া হৈ যোৱাৰ ফলত কি হয়, আমাৰ যি আত্মছবি আছে, সেলফ ইমেজ আছে, বা আমাৰ যি আত্মসন্মান আছে, সেয়া কি হয়, লাহে 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 ক্ৰমান্বয়ে কমি আহে, হয়নে? এতিয়া আমি এটা গোটৰ লগত হ'ব বিচাৰিছো, আমাক যদি তাই ইমান কামোৰ দিয়ে, বা তাই ইমান বৰ কৰে, যা নালাগে যা, বা কি কামোৰ বুলি নহয় আৰু বেলেগ কিবা কাৰণতো যদি আমাক অকলশৰীয়া কৰি দিয়া যায়গে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, আমাৰ নিজৰ প্ৰতি ডাউট অহা আৰম্ভ হয় যে আমি ভাল হয়নে, ইছৰাম, কনফিডেন্স লেভেল, সেলফ এষ্টিম, মানে আত্মসন্মান, এইবোৰ গোটেইবোৰ ডাউন হৈ যায়গে। আৰু ডাউন হৈ যোৱাৰ ফলত কি হয়, এই যে যিবোৰ আমি হতাশাত ভোগো, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভোগো, তাৰপিছত কি হয়, লাহে 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 খংবোৰ মানে গঢ় ল'বলৈ ধৰে, হয়নে? আৰু আল্টিমেটলি কি হয়, এটা পইণ্টত গৈ পেলাই আমাৰ আউটব্ৰাষ্ট হৈ যায়, নোৱাৰো আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰো। আৰু আমি ওলাই কেনেকে দিওঁ, ভিতৰত যিবোৰ ইমান ক্ষোভ যিবোৰ সোমাই আছে, এইবোৰ আমি কেনেকে ওলাই দিওঁ? কাৰোবাক গালি পাৰিও ওলাই দিব পাৰো, বা কাৰোবাক পিটিও ওলাই দিব পাৰো, বা কাৰোবাৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিও আমি গোটেই হতাশা, এইবোৰ খং ৰাগ গোটেইখিনি ওলাই দিব পাৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে ঠিক আছে, আৰু যিটো ইভলিউচনাৰী থিয়ৰী, যে আমি যে এই পৃথিৱীত টিকি থাকিব লাগিব, ইয়াৰে মূল কথাটোৱে হ'ল যে আমি এজনে আনজনৰ লগত থাকিব লাগিব, হয় কি নহয়? এতিয়া ধৰি লওক, উদাহৰণ এটা দিছো, জংঘলত আছো আমি, জংঘলত অকলে গৈ এতিয়া ৰজা হ'ব খাই দিব, শিয়ালে একদম কামুৰি বখলা বখলি কৰি দিব, হয় কি নহয়? কিন্তু আমি এটা যদি গোট হৈ থাকো, হয়নে, 15-20 জন মানুহৰ গোট এটা একদম জুই চুই ধৰি লৈছো, আমাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰিবনে? নোৱাৰে। গতিকে এই যে পৃথিৱীখনত টিকি থাকিবলৈকেও এজনৰ মানে আনৰ সহায় লাগে আমাক, আমি একেলগে থাকিব লাগিব। গতিকে
যে আমি ফালৰি কাটি যাওঁ বা আমাক অকণমান অকলশৰীয়া কৰি দিয়ে, তেতিয়া এই যে ভয়, আমি টিকিব পাৰিম নে নাই, আমি এইখন পৃথিৱীত চলিব পাৰিম নে নাই, এই নানান ধৰণৰ চিন্তা আহি যায়, হয়নে? তাৰপিছত ভয় থাকে, তাৰপিছত বেয়া লাগে, ইছ ৰাম আমি অকলশৰীয়া হৈ গলো দেখোন। তাৰপিছত বা খং উঠে, মোক অকলশৰীয়া কৰি দিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ নানানটা চিন্তা আহে। আৰু তাৰে ফলত কি হয়, আমাৰ এগ্ৰেছিভ আক্ৰমণৰ যি আচৰণ, সেয়া পুৰা পোহৰলৈ আহে, একদম ধুনীয়াকে পোহৰলৈ আহে। ৰিজেকশ্যন অৰ্থাৎ সামাজিক বৰ্জনৰ ফলতো সামাজিক বৰ্জনে আমাৰ আক্ৰমণৰ যি উত্তেজনা থাকে সেয়া বেছি কৰি দিয়াত, মানে সেয়া জগোৱাত বহুতখিনি মাত্ৰাত মানে কি কয়, ঘিউ ঢালি দিয়ে। আগ মে ঘি ডালনে কা কাম কৰ দেতা হে, তেনেকুৱা টাইপৰ, জ্বলা জুইত ঘিউ ঢলা টাইপৰ কথা আৰু। এতিয়া ইয়াৰে পিছত আহিল ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড নিড ফুলফিলমেণ্ট, অৰ্থাৎ আমি আনৰ ওপৰত আধিপত্য জমাব লাগিব, এই যে আনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব লাগিব। এতিয়া আনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ বহুত কেইটা মানে পথ আছে, টেকনিক আছে। ভাল কাম কৰিও আনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰো, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈ যায় যে নাই, একদম আমি ষ্ট্ৰং হয়, তাৰপিছত আমাৰ বহুত বল আছে, এইবোৰ দেখাবলৈ কি কৰো, আমি আক্ৰমণৰ আমি সহায় লওঁগে। গতিকে অলপ মাৰপিট কৰি, গালি ধমকি দি পেলাই তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমি সৃষ্টি কৰো, আৰু তেনেকে যে আমাৰ বহুত দম আছে, পাৱাৰ আছে, সেইবোৰ আমি দেখুৱাও। আৰু আকৌ কিছুমান পৰিস্থিতিত এনেকুৱা হয় যে মানুহবোৰে ভাবে যে নহয়, মানে ধৰি লওক মানুহজনৰ স্বভাৱ নম্ৰই, কিন্তু ভাবি লয় যে মানুহজনে ভাবি লয় যে এই এই পৰিস্থিতিটোত মই নম্ৰ হৈ দেখুৱালে নহব, এই পৰিস্থিতিটোত মই খং কৰিবই লাগিব, এই পৰিস্থিতিটোত অকণমান হাতাপাই হ'বই লাগিব, তেতিয়াহে নিয়ন্ত্ৰণত আহিব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা আমাৰ মেণ্টেলিটি হৈ যায়, আমাৰ সেই মানসিক ষ্টেটটোত আমি কেতিয়াবা আহি যাওঁ, আৰু আক্ৰমণৰ সহায় আমি লওঁ। সেয়াই কৈছে যে আনৰ ওপৰত আধিপত্য জমাবলৈ আমি কি কৰো, আমি আক্ৰমণৰ সহায় লওঁ। অকে, এইখিনি হ'ল। ইয়াৰে পিছত আৰু এটা আছিলে পৰিস্থিতিগত আৰু যি আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণসমূহ, সেইখিনিও আমি কৰিবলৈ আছে। এতিয়া আমি তালৈকে আহো, পৰিস্থিতিগত আৰু পৰিৱেশৰ কাৰণসমূহলৈ। এতিয়া কথা হ'ল যে কিছুমান মানুহৰ এনেকুৱা হয় যে নাই, খং উঠা নাই, মানে তেনেকুৱা একো খং উঠা নাই, কিন্তু কি হ'ল, কিবা এটা এনেকুৱা বস্তু দেখি গ'ল যে মানে হ'ল, খং, মানে সেই বস্তুটো উত্তেজিত কৰি দিয়ে আৰু তাৰে ফলত আক্ৰমণ কৰি দিয়ে। এতিয়া ইয়াৰে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে, বা এটা পৰীক্ষা এটা কৰিছিলে। কি কৰিছে, দুজন মানুহ লৈছে, ঠিক আছে, দুজন মানুহ, এজন মানুহক কি কৰিছে, পিষ্টল এটা দেখুৱাইছে, ঠিক আছে, এটা গান দেখুৱাইছে, আৰু এইজন মানুহক এনে নৰ্মেল খেলা ধূলাৰ যি বস্তু আছে, ক্ৰিকেট বেট হওক বা বলটোকেই হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু দেখাইছে। এতিয়া কথা হ'ল যে এই যাক পিষ্টলটো দেখুৱাইছিলে তেখেতৰ বেছি আক্ৰমণৰ আহি গৈছিলে, কিন্তু এইফালে যাক সাধাৰণ খেলা ধূলাৰ বস্তু দেখুৱাইছিলে সেইজন মানুহৰ আক্ৰমণৰ উত্তেজনা মানে নাহিলগে। গতিকে ইয়াৰে ফলত মানে এইটো কাৰণৰ যোগেদি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয়। এতিয়া ধৰি লওক আমি যদি কাজিয়াই লাগি আছে, কিন্তু তেতিয়া চাগে ইমান হাতাপাই নহ'ব পাৰে, আমি মুখে মুখে তৰ্ক কৰি পেলাই আমি
তাতে শেষ দি এণ্ড এনেকুৱা কৰি দিব পাৰো কিন্তু ধৰি লওক মোৰ আৰু আপোনাৰ একদম জবৰদস্ত কাজিয়া লাগি আছে ঠিক আছে তাৰপিছত মই বোলে মাৰিবলৈ কিবা এটা বস্তু লৈ ললো আপোনাৰতো খং উঠি যাব হয়নে তেতিয়া কি হয় আপোনাক মই উত্তেজিত কৰিছো নে নাই এডাল মানে ডাঙৰ লাঠি এটা লৈ আপোনাক মাৰিবলৈ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত কি হয় আমি উত্তেজিত হৈ যাওঁ আৰু তাৰে ফলত আমি আক্ৰমণৰ আচৰণ দেখুৱাওঁ এয়াই হ'ল situation and environmental factors মানে পৰিস্থিতিগত আৰু পৰিৱেশৰ কাৰণসমূহৰ এটা প্ৰধান কাৰণ ইয়াৰে পিছত আছে environmental discomfort মানে অশান্তি পৰিৱেশৰ অশান্তি এতিয়া পৰিৱেশৰ অশান্তি সাংঘাতিক এটা ধুনীয়া ইন্টাৰেষ্টিং ফেক্ট এটা তথ্য এটা পোহৰলৈ আহিছে সেয়া হ'ল যে গৰমৰ দিনত ক্ৰাইম ৰেটবোৰ ক্ৰাইম ৰেট বা ধৰি লওক ক্ৰাইম ৰেটো নহয় যিবোৰ আমাৰ আক্ৰমণৰ আচৰণবোৰ সেইবোৰ গৰমৰ দিনত আমি বেছিকৈ কৰোঁ ঠাণ্ডাৰ দিনতকে ইন্টাৰেষ্টিং হয়নে তাৰপিছত অকল হেৰি এইটোৱে নহয় গৰমৰ দিন বুলি নহয় এইটোতো এণ্ডাৰছনে তেখেতে 1997ত এই কথাটো কৈছিলে তাৰপিছত আকৌ এটা ইন্টাৰেষ্টিং মানে এই কথাটোক মানে একদম ছাপোৰ্ট দিবৰ কাৰণে আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং থিয়ৰী বা তত্ত্ব আমাৰ আগত আহিল যে গৰম যিবোৰ দেশ আছে তাতে আকৌ হেৰি ক্ৰাইম ৰেটছবোৰ বা ভাইলেণ্ট আক্ৰমণ এইবোৰ বেছিকৈ হয় ঠাণ্ডা জাগাবোৰতকে ইন্টাৰেষ্টিং হয়নে অকে এতিয়া ইয়াৰে লগত আৰু এটা কথা কৈছে যে আমি যিহেতু কি কৈছিলো এনভাইৰনমেন্টেল ডিছকমফৰ্ট অকল গৰম ঠাণ্ডাৰ জেগা এইটো নহয় হয়নে পৰিস্থিতিৰ ফলত যি আমাৰ অশান্তি হয় অশান্তি আপুনি এই যে যিখিনি জেগাত আপুনি বাস কৰি আছে তাতে ধৰি লওক একদম সাংঘাতিক দিনে ৰাতি গান নাচ হৈ আছে তাৰপিছত কাজিয়া হৈ আছে তাৰপিছত এবাৰ বোলে একদম কিবা কিবি শব্দ হৈ আছে ধৰি লওক টিঙত কোনোবাই কোবাই আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ হৈ আছে মানে দিনটো কাই কিবা কিবি হৈ আছে তাৰে ফলত আপোনাৰ কি হ'ব মানে হেৰি কয় নহয় ইছৰাম ইমান হুলস্থুল কৰি আছে একদম মানে মাৰি দিব গৈ গালি পাৰি আহিব মন গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় নে আমাৰ পৰিস্থিতি কেতিয়াবা যে পঢ়ি আছো নাজানে নেকি এনেকে ইমান জোৰে জোৰে গান বজাই নেকি বা কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মই অফিচ 7টা বজাত গৈ পাব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিং আছে নাজানে নেকি এই ৰাতি এনেকে বম ফুটাব নালাগে মই টোপনিৰ পৰা মই সাৰ পাই গৈছো তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত কি হয় আমাৰ খং উঠি যায় হয়নে তাৰপিছত হেৰি প্ৰদূষণ মানুহে অকল ভাবেহে যে প্ৰদূষণে শাৰীৰিকভাৱে আমাক ক্ষতি কৰি আছে নাই প্ৰদূষণে আমাক মানসিকভাৱেও অশান্তি দি আছে এয়াৰ পলিউশ্যন বোলে যিবোৰ আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণ এই বোলে মাস্ক লগাই যাবলগীয়া হৈছে তাতেও এটা অশান্তি মুখখন ফ্ৰী নাপায় তাৰপিছত পানী বিষাক্ত কাৰণ কি আমি জগতৰ যি জাবৰ জোথৰ আছে গোটেই মাটিত একদম সোমাই দিওঁ হয়নে গতিকে এই যিবোৰ বৰিং কৰি পানী ওলাইছে বা এনেই ধৰি লওক কুঁৱাৰ পানী লেতেৰা হৈছে তাতেও অশান্তি এইবোৰ কিহৰ কাৰণে হৈছে প্ৰদূষণৰ ফলতেইতো হৈছে হয় কি নহয় গতিকে মানে আপোনাৰ যদি এনভাইৰনমেন্টটো আপোনাৰ যিটো পৰিস্থিতিত আপুনি আছে পৰিৱেশত যি আছে সেয়া যদি সুস্থ নহয় চাফা নহয় তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ আক্ৰমণৰ যি টেন্ডেঞ্চি আছে যি মানে উৎসাহ মানে মনৰ ভিতৰত যে এনেকে মানে ৰাখি থৈ দিছো সেয়া কি হয় এটা পুশ পাই যায় এটা ৰিইনফৰ্চমেন্ট পাই যায় বা মানে যে হৈছে আৰু অলৰেডি ইমানত খং উঠি আছে তাৰপিছত আৰু কিবা এটা কাৰণ পাই গলো আৰু আমাৰ একদম পুৰা গালিয়ে পাৰোনে আৰু মাৰো ঠিক নাই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈ যায় হয়নে এতিয়া আমাৰ আক্ৰমণৰ কাৰণসমূহ শেষ হ'ল ব্যক্তিগত কাৰণসমূহৰ ভিতৰত কি আছিলে এবাৰ আওৰাই দিওঁ
সেয়া আছিলে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰভোকেশ্যন, অৰ্থাৎ এই যে হতাশা আৰু আমাক যে কোনোবাই উচতাই দিয়ে সেইটো এটা কাৰণ আছিল। তাৰপিছত আমাৰ ব্যক্তিত্ব আৰু আক্ৰমণৰ বহুতখিনি লিংক আছে, মানে এটাক মানে কি আৰু সহায় কৰে, সেইটো এটা কথা আমি আলোচনা কৰিছিলো। তাৰপিছত আমাৰ যি জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰভাৱ আছে, মানে আমাৰ বডিত থকা হৰমনছ কেমিকেলছ বোৰেও প্ৰভাৱ পেলাইছিলে, সেইটো আমি ব্যক্তিগত কাৰণসমূহৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছিলো। তাৰপিছত আৰু এটা কাৰণ আলোচনা কৰিছিলো যে খং উঠে কাৰোবাৰ ওপৰত, কিন্তু খংটো উলিয়াও কাৰোবাৰ ওপৰত, তেনেকুৱা এটা ডিছপ্লেচড এগ্ৰেশ্যন যি আছিলে, ডিছপ্লেচড আক্ৰমণ, সেয়া আমি আলোচনা কৰিছিলো। তাৰপিছত বয়স আৰু আক্ৰমণ তাৰেও যে সংগতি আছে সেয়া আমি আলোচনা কৰিছিলো। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ এণ্ড এগ্ৰেশ্যন, লিংগ আৰু আক্ৰমণ তাৰেও বহুখিনি লিংক আছে, সেয়া আমি আলোচনা কৰিছিলো ব্যক্তিগত কাৰণসমূহৰ ভিতৰত। তাৰপিছত আমি অন্তৰ্ব্যক্তিগত সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কাৰণসমূহ আজি আৰম্ভণিতে আলোচনা কৰিলো, আৰু তাৰে পিছত আমি আহিলো পৰিস্থিতিগত আৰু পৰিৱেশৰ যি কাৰণসমূহ আছিলে সেয়া আমি আলোচনা কৰিছিলো। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ৰিডিউচিং এগ্ৰেশ্যন। এক্সকিউজ মি, মানে আক্ৰমণ হ্ৰাস কৰা কৌশলসমূহ আমি এতিয়া আলোচনা কৰো। কিন্তু তাৰে আগত মই অকণমান পানী খাই লওঁ দেই। অ'কে, এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল যে ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং, মানে সামাজিক শিক্ষা। অ'কে, এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰত কৈছে যে আমি যে শাস্তি দিওঁ, শাস্তি দিয়াৰ বহুতখিনি মানে এই শাস্তিটো এটা কৌশল হয় আক্ৰমণৰ যি আচৰণ আছে সেয়া হ্ৰাস কৰিবলৈ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যেনেকে তেনেকে শাস্তি দিলেতো নহ'ব, হয়নে? শাস্তি দিয়াৰো এটা মানে কি এটা প্ৰক্ৰিয়া হ'ব লাগিব। এতিয়া ধৰি লওক মই কিবা এটা বেয়া কাম কৰিছো, বেয়া কাম কৰাৰ এসপ্তাহ পিছত শাস্তি দিলে হ'ব জানো? একো লাভ নহ'ব তেতিয়া। কিন্তু ধৰি লওক মই বেয়া কাম এটা কৰিছো, লগালগ মোক যদি শাস্তি দিছে, তেতিয়াহ'লে বা আকৌ সেই একেই বেয়া কামটো আকৌ এবাৰ কৰিছো, তাৰপিছত আকৌ লগালগ শাস্তি পাইছো। এতিয়া এনেধৰণৰ যদি যে বেয়া কাম কৰিছো শাস্তি পাইছো, বেয়া কাম কৰিছো শাস্তি পাইছো, লগালগ ইনষ্টেণ্ট, একদম ৰখাৰখি নাই, তেতিয়াহ'লে কি হয়? তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পাওঁ যে এইটোতো বেয়া কাম, আমি এই কামটো কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, গতিকে এইটো এটা কাৰণ হয়, আৰু আমি তেতিয়া বুজি পাওঁ আৰু যে নাই এই কামটো কৰিলে আৰু একদম বেয়াকে মাৰ পৰিব, গতিকে এইটো কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আকৌ আছে মডেলিং ইন দ্য চেন্স সেই মডেলিং নহয় দেই, এয়া আমি আনক দেখি দেখি বস্তু শিকো, সেয়া মডেলিং হয়। ইয়াতে সেই মডেলিঙৰ কথা বুজাইছে। এতিয়া কথা হ'ল যে অলপ আগতে মই কৈছিলো যে আমি যাক ভাল পাওঁ, যোনে আমাক ইনস্পায়াৰ কৰে, আমি যাক মানে আমি যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবোৰে যদি আমাক তেখেতসকলে ধৰি লওক ফিল্ম ষ্টাৰে, ঠিক আছে, বা কোনোবা IAS অফিচাৰ, তেনেকুৱা তেখেতসকলৰ ব্যৱহাৰ যদি বহুত নম্ৰ হয়, তাৰপিছত কথা বাৰ্তাত বহুত ভাল হয়, সকলোকে আলিংগন দিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কাম কৰা দেখো আমি তেখেতসকলক আমি তেতিয়াহ'লে কি হয়, আমি ইনস্পায়াৰ হওঁ যে আমিও নম্ৰ স্বভাৱৰ হ'ব লাগিব, আমিও মাত কথাত মিঠা হ'ব লাগিব, তাৰপিছত আমিও সকলোকে সমান দেখিব লাগিব, সকলোৰে লগত মিলি জুলি থাকিব লাগিব। গতিকে যেতিয়া আমি যাক এডমায়াৰ কৰো, যোনে আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগায় বা প্ৰেৰণা দিয়ে, আমাক অনুপ্ৰেৰণা নহয়, যোনে আমাক প্ৰেৰণা দিয়ে, তেখেতসকলে যদি এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰি যায়, আমিও তেতিয়াহ'লে শিকো যে আমি এনেকে
সকলোৰে লগত ভালে থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰো ভাল হ'ব। সেইটো এটা কথা কৈছে ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং, মানে পানিছমেণ্ট আৰু মডেলিঙত, মানে সামাজিক শিক্ষাৰ ভিতৰত এইখিনি কথা কৈছে। তাৰ পিছত আহিছে কেথাৰচিছ। অ'কে, এতিয়া কেথাৰচিছত কি হয়, আমাৰ খং উঠি আছে, ঠিক আছে, কেথাৰচিছত এইটো কোৱা নাই যে খং উঠিব নালাগে বা আক্ৰমণ কৰিব নালাগে, এইবোৰ কথা কোৱা নাই কেথাৰচিছত। কিন্তু কেথাৰচিছত কৈছে আমি খং উঠাৰ ফলত যিখিনি মানে সুখ আছে সেইখিনি আমি এটা বেলেগ ক্ৰিয়েটিভ ধৰণে আমি আমাৰ খংখিনি বা আক্ৰমণৰ যিখিনি টেণ্ডেঞ্চি আমি ওলাই দিব লাগে। এতিয়া ক্ৰিয়েটিভ ধৰণে আমি কেনেকে ওলাম? অ'কে, আমি কি কৰিব পাৰো, ধৰি লওক আমাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠিছে বা আমাৰ স্বভাৱটোৱে তেনেকুৱা, পুতুককে আমি মানে একদম কি কৈছ একদম চলো এতিয়া মাৰো আৰু তেনেকুৱা হৈ যাম। তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমাৰ স্বভাৱ আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ লগৰ এজনে আছে, তো তেখেতে কি কৰিছে, তেখেতৰ ইমান খং উঠে সেইকাৰণে তেখেতে কাৰাটে জইন কৰিছে। গতিকে কাৰাটেৰ যিবোৰ এই কিক মাৰিব লাগে, তাৰপিছত পাঞ্চ কৰিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি আছে নহয়, একদম ঘুচা চুচা মাৰিবলৈ শিকাই ন, এনেকে শিকাই নে? গতিকে সেইবোৰ শিকোতে তাৰপিছত যি যে মাৰিছো, এই ফিলিংটো যে তাক সেই যাৰ ওপৰত খং উঠিছে তাক মাৰা নাই আৰু, কিন্তু এই যিখিনি মানে হাত ভৰিৰ চলাচলৰ ফলত যিখিনি এটা মানে ৰিলিফ পায়, সেইটোৱে হ'ল ক্ৰিয়েটিভ টেকনিক। গতিকে আমাৰ যি ভিতৰত মানে খং আছিলে, ক্ষোভ যিখিনি আছিলে, সেইখিনিও বাহিৰ ওলাই গ'ল আৰু আমি কাৰো ক্ষতিও কৰা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত আৰু এতিয়াৰ কথা হ'ল যে চবেইটোতো কাৰাটে শিকিব যাব নোৱাৰে, টাইকাণ্ডো শিকিব যাব নোৱাৰে, বক্সিং কৰিবলৈ যাব, ধৰি লওক যাৰ ওপৰত খং উঠিছে, আমি একদম ফটো এখন মাৰি লৈছো বা এই মোবাইলত ফটোখন চাইছো তেখেতৰ, তাৰ পিছত আমি গালি পাৰে যে তই মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলি, মানুহজনক গৈ মুখামুখিকে কোৱা নাই, কিন্তু আমি ফটো চাই মোৰ লগত এনেকে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিবি, মইতো জীৱনতো ভবা নাছিলো, সপোনতো ভবা নাছিলো, তাৰপিছত একদম তোৰ মানে মোৰ চুলি ছিঙি দিব মন গৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যি ইচ্ছা আৰু কৈ তাৰপিছত এটা পইণ্ট য'ত পাওঁ যে হৈছে আৰু গোটেই আমি ৰিলিজ কৰি দিছো, তাতে কি হয়, সেইটোৱে কেথাৰচিছৰ সফলতা। কিন্তু যিসকল আমাৰ চাইকলজিষ্ট আছে, মনোবিজ্ঞানী আছে, তেখেতসকলে কৈছে এইটো এটা টেম্পৰাৰী, মানে এইটো পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন নহয়, মানে অলপ সময়ৰ কাৰণে ই আমাক ভাল লগাই থাকিব পাৰে। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, যদি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত পৰি যাওঁ, সেই মানুহজনক লগ পাইছো, তাৰপিছত পুৰণা কথাবোৰ মনত আহি গ'ল আৰু তাৰ পিছত আমি একদম কণ্ট্ৰল হেৰাই দিলো আৰু গালিয়ে পাৰিলে নে মাৰিলোৱে তাৰ ঠিক নাই আৰু। গতিকে এইটো কেথাৰচিছটো এটা যে একদম কমপ্লিট ভাল টেকনিক হয়, সেইটো নহয়। অলপ সময়ৰ কাৰণে দমন কৰি ৰাখিব পাৰে আমাৰ যিখিনি মানে টেণ্ডেঞ্চি আছে, কিন্তু যদি তেনেকুৱা মানে এনেকুৱা খং উঠা পৰিস্থিতিত যদি আমি পৰি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক যে ৰখাব পাৰিব সেইটো নহয়। আকৌ কি হৈছে, এই যি মাৰামাৰি, এই যে মই যে ক'লো কাৰাটে কৰে, সেই তাতে প্ৰেক্টিচত খংখিনি মানে উলিয়াই দিয়া যায়, যিবোৰ ভাৰাছ আছে ভিতৰত, যিবোৰ খোক আছে ভিতৰত, সেইবোৰ ওলাই দিয়া যায়। কিন্তু কি হয়, এইটোও আকৌ বেকফায়াৰ কৰিব পাৰে। বেকফায়াৰ মানে আকৌ ইয়াৰে ওলোটা ৰিয়েকশ্যন হৈ যাব পাৰে, যে মানে মই একদম মাৰা পিটা এইবোৰ শিকি আছো, কৰি আছো, আজি লগ পালে আজি মাৰিলোৱে আৰু, তেনেকুৱা ধৰণৰো পৰিস্থিতি হৈ যাব পাৰে। গতিকে কেথাৰচিছ
হয় ভাল টেকনিক হয় কিন্তু এটা পৰ্যায়লৈকেহে এইটো এটা ভাল টেকনিক হয় কিন্তু এটা পৰ্যায়ৰ পিছত ই কেথাৰচিছে আমাক সহায় কৰিবলৈ নোৱাৰে এতিয়া ইয়াৰে পিছত হ'ল কগনিটিভ ষ্ট্ৰেটেজিজ মানে জ্ঞানীয় যিবোৰ টেকনিক আছে এবাৰ অলপ মগজু খটুৱাই ফালে আমি যিবোৰ কৰোঁ আৰু প্ৰথম কথা হ'ল যে এপলজি মানে ক্ষমা খোজা ঠিক আছে কি হয় যেতিয়া ধৰি লওক মানে আমি কাৰোবাক কোৱাৰ পিছত কি হয় মনত অলপ বেয়া লাগে ন বেয়া লাগিলে কি হয় আমি ক্ষমা খোজো তেতিয়া কি হয় এই ক্ষমা খোজাৰ যি প্ৰক্ৰিয়াটো হয় যে মোৰ ভুল হৈছিলে মই এনেকে ক'ব নালাগিছিলে বা মই তাইক এক্সৰ বহাই দিব নালাগিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি বুজি পাওঁ যেতিয়া যি টেন্ডেন্সি থাকে সেয়া কমি যায় কিন্তু হেৰি ক্ষমা খোজাটো মনৰ পৰা আহিব লাগে দেই এই যে সৰুতে যে মাৰপিট লগাৰ পিছত হেৰি শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ যোন আছিলে তেখেতসকলে যে কয় দিয়া চৰি কোৱা দিয়া হেণ্ডশ্বেক কৰা এতিয়া তোমালোক ফ্ৰেণ্ডছ দেই এতিয়া তোমালোক বন্ধু দেই তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ কাৰোবাৰ প্ৰতি যদি আমাৰ খং আছে ৰাগ আছে ক্ষোভ আছে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ টেকনিকেৰে নকমে আমি যেতিয়া মনত যেতিয়া আমি অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ ভুল হৈছে আমি এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিলে আমি ক্ষমা খুজিব লাগে আমি ক্ষমা খুজিছো তেতিয়াহে সেই বস্তুটোহে আমাৰ মনৰ আচৰণক মানে কমাই দিয়ে হ্ৰাস কৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু এটা কৈছে যে আমি নিজকে এবাৰ হলেও ভাবি চাব লাগে এবাৰ নহয় 2-3বাৰ হলেও ভাবি চাব লাগে যে মই যে কৰিব গৈ আছো এই কামটো সঁচাই ঠিকে হ'বনে নে মানে ইয়াৰে বেলেগ কিবা কিবি ৰিজাল্ট ওলাই যাব গতিকে এই যেতিয়া আমি ভাবি মানে গোটেইখিনি বিবেকেৰে মানে বিচাৰ কৰো তেতিয়াহ'লে কি হয় আমাৰ এটা সেলফ কন্ট্ৰোল এটা আহে আত্মনিয়ন্ত্ৰণ আমাৰ ওপৰত আহি যায় যে নাই মোক খং উঠিছে কিন্তু এইটো উচিত নহয় সেইটো কথা তাৰ পিছত আৰু কৈছে যে কেতিয়াবা খং চং উঠি থাকিলে নিজৰ মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে ধৰি লওক এই কমেডি কিবা শ্ব' চাই দিলো কপিল শৰ্মা শ্ব' চাই নে নাই আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম চাই দিলো বা কাৰ্টুনে চাই দিলো বা মানে মগজটো অকনমান ঠাণ্ডা কৰিবলৈকে গান শুনি দিলো অলপ ডান্স চান্স কৰি দিলো তাৰপিছত বা একপাক ফুৰি আহিলো তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলেও কি হয় আমাৰ মনটোত ভাল লাগে হয়নে ডপামাইন যে কেমিকেল আছে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত চেৰটনিন এইবোৰ কি হয় সেই কেমিকেলবোৰেও এইবোৰ কি হয় ভাল কেমিকেল হয় না আমাক মনটো ভাল লগোৱা কেমিকেল হয় গতিকে এই কেমিকেলবোৰেও নিজৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু তাৰে ফলত কি হয় আমাৰ আক্ৰমণৰ যি মানে আচৰণ নহয় যি টেন্ডেন্সি থাকে যে উৎসাহ থাকে যে পিটিম ইয়াক মই গালি পাৰিম সেইখিনি কি হয় কমি আহেগে আৰু আমি একদম নৰ্মেল বেলেঞ্চড মানুহ আৰু তাৰপিছত এতিয়া এইখিনিতে শেষ হ'ল বাৰু আমাৰ আলোচনাৰ গোটেইখিনি যিখিনি এগ্ৰেছনৰ আণ্ডাৰত পৰে মানে আক্ৰমণৰ ভিতৰত পৰে কিন্তু আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় আছে সেয়া হৈছে বুলিং বিহেভিয়াৰ অৰ্থাৎ উৎপীড়ন বেলেগক পীড়া দিয়া কাম হয় নে দুখ দিয়া কাম আমি যে কিছুমান কৰো তাৰে ওপৰত অকণমান আমি আলোচনা কৰিম অকে এতিয়া কি হৈছে এনেইটোতো বেলেগক কষ্ট দিয়া আমি যে ইচ্ছাকৃতভাৱে কিছুমান কাম কৰো সেয়া কি হয় আমি ডিৰেক্ট কৰো হয়নে
মুখামুখিকে কৰোঁ, লগ পাই কৰোঁ, বা মানুহজন আছে বা ছোৱালীজনী আছে, তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত কৰোঁ। কিন্তু আজিকালি যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, সামাজিক মাধ্যমৰ যুগ হয়, গতিকে আমি কি কৰোঁ কওকচোন? এই যে চেলিব্ৰিটিবোৰে খুব কয় যে, তাৰকাসমূহে কয় যে মোক ট্ৰল কৰে, তেনেকুৱা আমি কৰোঁ ন? তোৰ কাপোৰযোৰ ভাল দেখা নাই, ইমান ক্ষীণাইছ, ঘৰত খাবলৈ নিদিয়ে নেকি? ডাইটিং কৰি মৰিছা, ইছৰাম ইমান কলা, কেনেকে হিৰইন হলি? তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বেয়াকে লিখি দিওঁ, হয়নে? ইনডিৰেক্ট, হয়নে? এইবোৰে হয় বুলি, ঠিক আছে, এইবোৰে হয় উৎপীড়ন হয়। তাৰপিছত অকল চেলিব্ৰিটি বুলি নহয়, আনকি আমি আমাৰ লগৰবোৰকো কিবা কিবি কমেণ্ট কৰি দিব পাৰো, হয়নে? ফেচবুক কিবা ইউ ডু নট লুক গুড, ভাল দেখা নাই তোক, ইছৰাম এই টপটো ইমান বেয়া দেখিছে, শকত লাগিছে, বা বেছি ক্ষীণ দেখিছে, একদম মানে দেশলাই গাঁঠিৰ দৰে দেখা হৈছে তোক, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি যদি লিখি দিওঁ। বা আমি যে কিছুমান কিছুমানক যে আমি এনে নাম দিওঁ যে, ধৰি লওক ছোৱালীজনীৰ নাম গৰিমা হয়, কিন্তু আমি গৰু বুলি মাতো, এইটো ভাল কথা নেকি বাৰু? ইমান ধুনীয়া নাম এটা গৰিমা, তাতে যদি আমি ঐ গৰু তেনেকে যদি থাকো, বেয়া কথা হয়নে? ধৰি লওক কমেণ্টতে আমি দিছো, গৰু তোৰ খবৰ ভালনে? তাই বেচেৰি লাজ নাপাওঁ মানে, যে মোৰতো নামটো ইমান ধুনীয়া গৰিমা, মোক কি গৰু লিখি থৈ দিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মনত বেয়া লাগি যাব, হয়নে? এতিয়া আৰু এটা কথা, এই উৎপীড়ন যি আচৰণ, তাৰে কি হয়, এই টেণ্ডেঞ্চিটো মেক্সিমাম সৰু বাচ্ছাবোৰৰ থাকে, বা যিবোৰ এই 18 বছৰৰ মানে 12ৰ পৰা যিবোৰ আৰম্ভ হয়, 12ৰ পৰা যে 18-19 লৈকে যে স্কুলত যে গোটেই এটা গোট হৈ লৈছে আৰু এটা বাচ্ছাকে দিগদাৰি কৰে, বা ক্লাছ 11-12ত চাবচোন, একদম ডাঙৰ গেং এটা, তাৰপিছত এটা ল'ৰা বা এটা ছোৱালী কেনেকে মানে টাৰ্গেট কৰে যে, ধৰি লওক তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি, হয়নে? প্ৰিন্সিপাল ছাৰ বাইদেউহঁতৰ ওচৰলৈ এইবোৰ কমন কমপ্লেইন যায় ন, তেনেকুৱা ধৰণৰ। বা মোৰ হোমৱৰ্কটো তই কৰি দিবি, তাৰপিছত কথা নাই বাৰ্তা নাই, ছোৱালীজনী গৈ আছে, থাপকে পিছফালৰ পৰা কিবা এটা মাৰি দিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হ'ব পাৰে। আৰু কেনেকুৱা বুলিঙৰ মানে উৎপীড়নৰ আচৰণ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? ধৰি লওক কোনোবা নাই মানে প্ৰেজেন্ট নাই আৰু সেইটো পৰিস্থিতিত, কিন্তু আমি তেখেতসকলৰ বিষয়ে বেয়াকে কিবা কিবি কৈ আছো, আৰু একদম বেয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছো, সেইটোও এটা বুলিঙৰ এটা টাইপ হয়। তাৰপিছত কাৰোবাক আমি জোকাইছো, সেইটো উৎপীড়ন হয়। ধৰি লওক ছোৱালী এজনী খোজকাঢ়ি গৈ আছে, তাৰপিছত ল'ৰা এটাই বাইকৰ পৰা আহি ফালে কৈ গৈছে, মাইনা তোমাৰ আজি গা বিৰাট বেয়াকে গোন্ধাইছে, তেনেকে ক'লে, হয়নে? সেইটো এটা বুলিং হয়, হয়নে? তাৰপিছত কাৰোবাক আমি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো, ধৰি লওক পানী খুজিছে, ঠিক আছে, কোনোবাই, তাৰপিছত আমি পানী বটলটো কি কৰিছো, একে মুখতে মাৰি দিছো, তেনেকুৱা এটা। তাৰপিছত হ'ব পাৰে যে আমি কাৰোবাৰ বিষয়ে উৰা বাতৰি, ঠিক আছে, ছোৱালীজনী বা ল'ৰাটোৱে চাগে সেই কামটো কৰাই নাই, কিন্তু যাতে সকলোৱে সেই ল'ৰাটোক হাঁহক বা ছোৱালীজনী হাঁহক বা বেয়াকে কওক, আমি উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি দিছো, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত হাৰ্টিং চামবডি ফিজিকেলি, মানে কাৰোবাক মানে দেশ আমি মাৰিছো আৰু। তাৰপিছত কাৰোবাক কি কৰিছো, তই আমাৰ গ্ৰুপৰ হ'ব নোৱাৰ, তই আমাৰ গোটৰ হ'ব নোৱাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি কাৰোবাৰ লগত কৰো, তেতিয়াহ'লে এয়াও উৎপীড়নৰ ভিতৰত পৰিব। এতিয়া মোটিভ বিহাইণ্ড বুলিং বিহেভিয়াৰ, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কেলে দেখুৱাম, মানে কি ইমান আমি শান্তি পাওঁ বেলেগক বুলি কৰি, তাৰে ওপৰত, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে
প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যে আমি আনৰ ওপৰত যে আমি শক্তিশালী হয় এই বস্তুটো আমি মানে দেখুৱাবলৈ বিচাৰো যে আমি ষ্ট্ৰং, মই অল ইন অল, মই মেইন মানুহ, এনেকুৱা ধৰণৰ যে আনৰ ওপৰত আধিপত্য জমাবলৈ আমি এইবোৰ কাম কৰোঁ। প্ৰথম কাৰণটো সেইটো হয়। দ্বিতীয় কাৰণটো আকৌ কি হয় যে আমি যে এই গোটটোৰ লগত আমি মানে আছো, এই গোটটো এটা খুব এটা সাংঘাতিক শক্তিশালী গোট হয়, গতিকে মই এই গোটটোৰ লগত আছো, সেইকাৰণে বাকীবোৰক চবকে মই দিগদাৰি কৰিছো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ। মানে যে এটা পপুলাৰ এটা গ্ৰুপৰ লগত বা এটা মানে কলেজত সাংঘাতিক মানে জানে আৰু এই গ্ৰুপটো, গতিকে তাহাঁতৰ লগত খাপ খাবলে, মিল খাবলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছো। আৰু মানুহে ভাবে যে আমি যদি এনেকে আনক ডাউন দিওঁ, আনক মানে আমাৰ তলত ৰাখো, তেতিয়াহ'লে কি হয়, আমাৰ ষ্টেটাছ বাঢ়িছে, আমাৰ প্ৰেষ্টিজ বাঢ়িছে, মানে যে আমি ওপৰত হয়, এই বস্তুটো মানে বেলেগবোৰে ভাবিব, তেনেকুৱা হয় মানুহৰ ভাৱ ধাৰণা। আচলতে এনেকুৱা হয় নেকি বাৰু? নহয় ন? কিন্তু ভাবে আৰু মানুহে, এতিয়া কি কৰিব, উপায়তো নাই। আকৌ ইয়াতে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ওলাইছে যে যিবোৰ ছোৱালী মানে কি হয়, যিবোৰ ছোৱালীৰ মানে কি হয়, কিবা জীৱনত দুখ চলি আছে, কিবা কাৰণত মন চন ভাল নহয় বা আনহেপি আৰু এটা কথাত ক'ব গ'লে সুখ নাই আৰু জীৱনত, তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা, বা ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি আছে, ঠিক আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা হৈ আছে, তেখেতসকলেও কি হয়, আনক অশান্তি দি মানে কিবা এটা মানে মনত ভাল ফিল কৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। মই ডিপ্ৰেশ্যনৰ ফলত হয় নে নহয় এইটো গম নাপাওঁ। আপোনালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে যে ডিপ্ৰেশ্যনৰ ফলতো মানুহে এনেকুৱা কৰে। বাৰু যি কি নহওক, কিতাপত যিহেতু দিয়া আছে, কিন্তু এইটো কথা একদম সঠিক যে কেতিয়াবা কি হয়, নিজৰ কিছুমানে এনেকুৱা হয় যে নিজৰ মনটো দুখ লাগি আছে, ভাল লগাবলৈ কিবা এটা ভাল কাম কৰিছে, কিন্তু সকলোৱে যে সেই পথটোৱে বাছি ল'ব সেইটো কথা নহয়। কিছুমানে কি কৰে, আনক দুখ দিও শান্তি লোভে, হয়নে? যে মই মোৰ জীৱনত ইমান অশান্তি পাইছো, মোৰ জীৱনত ইমান দুখ কষ্ট, গতিকে আনেও দুখ কষ্ট পাওঁ আৰু তাৰে পৰা আমি সন্তোষ ল'ব, হয়নে? তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমানৰ মানসিকতা আছে, ঠিক আছে। এতিয়া steps to reduce bullying, ঠিক আছে। মানে কি ধৰণে আমি হ্ৰাস কৰিব পাৰো এই উৎপীড়ন যি আচৰণ দেখুৱাই কিছুমানে, কি কৰা যায়। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি যেতিয়া আমাৰ ওপৰত অন্যায় হৈ আছে, আমাক কোনোবাই দিগদাৰি কৰি আছে, আমি এইটো ল'ব লাগিব যে আমাক কোনোবাই দিগদাৰি কৰি আছে আৰু আমি সহ্য কৰাটো উচিত নহয়, আমাৰ ওপৰত অন্যায় সহ্য কৰাটো একদমেই উচিত নহয়। গতিকে আমি নিজৰ কাৰণে থিয় হ'ব লাগিব আৰু আমি কি কৰিব লাগিব, আমি কমপ্লেইন কৰিব লাগিব, হয়নে? আমি ধৰি লওক প্ৰিন্সিপাল ছাৰকে যদি দৰখাস্ত এখন দিলো, বা ছাৰ বাইদেউহঁতকে ক'লো যে অমুক বাজনী বা অমুক দাদাজনে মোক দিগদাৰি কৰি আছে, তেনেকুৱা হ'ল। তাৰ পিছত বা আমাৰ মা দেউতাকে ক'লো, হয়নে? আকৌ কি হয়, যাক আমি কওঁ, ধৰি লওক মা দেউতাক ক'লো বা প্ৰিন্সিপাল ছাৰক ক'লো, প্ৰিন্সিপাল মেমক ক'লো বা ছাৰ বাইদেউহঁতক ক'লো, তেতিয়াহ'লে কি হয়, তেখেতসকলেও এই কথাটো বুজা উচিত যে এই ল'ৰাজনে বা এই ছোৱালীজনী কিবা এটা ফেচ কৰি আছে, মানে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে, বা গতিকে আমি লগালগ আমি কিবা এটা একশ্যন ল'ব লাগিব, আমি নহ'লে বেয়াৰ ফালে ঢাল খাব পাৰে। কাৰণ কি আপোনালোকে চাগে আজিকালি বাতৰি দিয়ে, হয়নে, যে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী, সমনীয়া লগৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দিগদাৰ কৰাৰ কাৰণে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে, তেনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ আহে আজিকালি। গতিকে
কোৱাৰ লগে লগে একশ্যন লোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যে কোনোবাই কোৱালৈকে ৰখি থাকিব সেইটোও নহয় কাৰণ কি কিছুমান বাচ্ছাই যে মোক বুলি কৰি আছে মোক উৎপীড়ন আচৰণ দেখুৱাই আছে এই বাচ্ছাকেইটাৰ মোৰ প্ৰতি সেইটো একদম 5-6 বছৰীয়া বাচ্ছাবোৰে ইমান কেপাচিটি নাথাকে ইমান মানে শক্তি নাথাকে যে বুজি পায় যে মোৰ লগত কিবা এটা বেয়া হৈছে গতিকে আমি যিবোৰ ডাঙৰ হয় অভিভাৱকসকলে হওক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে হওক আমি নজৰ দিয়াটো খুব জৰুৰী যে ঠিকে আছে নে নাই কোনোবা এটা বাচ্ছা অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি অন্য ধৰি লওক সদায় বাচ্ছাটো একদম মানে পুৰা আৰু ফূৰ্তি কৰি থাকে কিন্তু যোৱা এসপ্তাহ 2 সপ্তাহ মানুহৰ পৰা মনটো মৰি আছে একদম মানে মুখ চুখ পুৰা কলা পৰি থাকে আৰু এনি টাইম তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা আমি দেখো গতিকে সেয়া আমাৰো দায়িত্ব হয় যে আমি বস্তুবোৰ অকণমান চাওঁ অকল যে মই ধৰি লওক অভিভাৱক হিচাপে খাব দিছো পিন্ধাইছো হোমৱৰ্ক কৰাই দিছো সেইখিনিতে নহয় বাবা তোমাৰ দিনটো কেনেকুৱা গ'ল আজিৰ দিনটো যদি ভাল গৈছে তোমাৰ কি ভাল লাগিল বা আজিৰ দিনটো যদি তোমাৰ বেয়া গৈছে তেতিয়াহ'লে কোনটো বস্তুৱে তোমাক মনত দুখ দিছে এইবোৰ মানে যাতে মূল কাৰণটোলৈ গৈ পাই এইবোৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰাটো খুবেই জৰুৰী কাৰণ কি মানসিক শান্তি খুব দৰকাৰী আজিকালি 3 বছৰীয়া বাচ্ছাৰো মানসিক শান্তিৰ সাংঘাতিক জৰুৰী বা কোনোবাই যদি 130 বছৰলৈকেও মানে গৈ পাইছে সেইবোৰ মানুহৰো মানসিক শান্তিৰ খুবেই দৰকাৰী যিকোনো ষ্টেজতে নাথাকক কিয় গতিকে ডাঙৰ হিচাপে আমাৰো সেয়া দায়িত্ব আৰু তাৰে উপৰিও কি হয় এই যোনে বুলি কৰি আছে মানে যোনে উৎপীড়ন হয়নে এনেকুৱা বদমাচি আচৰণ যিসকলে দেখুৱাই আছে তেখেতসকলক বুজোৱাটো খুব উচিত মানে বুজোৱা ইন দ্য চেন্স যে তেখেতসকলে এই কামটো কৰাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি এটা আহি যাব পাৰে ধৰি লওক কোনোবা এনেকে বুলি কৰাৰ কাৰণে এটা বাচ্ছাই আত্মহত্যা কৰি দিলে গতিকে আৰু সেই বাচ্ছাটোৱে যদি লিখি যায় যে অমুকৰ কাৰণে মই আত্মহত্যা কৰিছিলো সি মোক বহুত দিগদাৰ কৰিছে গতিকে এই ল'ৰাজনৰ যে এটা ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আহি যাব হয়নে গোটেই লাইফটোৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বাতৰি নহয় সকলোৱে যেতিয়া গম পাব যে ইয়াৰ কাৰণে হৈছে গতিকে সেইটো তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব হয়নে গতিকে এই পিছ এই গোটেইখিনি বস্তু যোনে অশান্তি দি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাচ্ছা বা টিনেজাৰ যি কওক বুজাব লাগে আচলতে বাচ্ছা বা টিনেজাৰ নহয় আমাৰ কিছুমান ডাঙৰ মানুহেও তেনেকুৱা কৰে হয়নে 40-50 বছৰ তেখেতসকল বছ হয় কোম্পানীত ডাঙৰ কোম্পানীত কাম কৰে কিন্তু যিবোৰ তেখেতসকলৰ অধীনত যিবোৰে কাম কৰে একদম মজা ওলাই দিয়ে হয়নে তাৰ পিছত পানিশমেন্ট মানে শাস্তি দিয়াটো সাংঘাতিক জৰুৰী সব ক্ষেত্ৰতে শাস্তিত কাম নাহিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ সদায় অসহনীয় হয়নে গতিকে শাস্তি দিয়াটো খুবেই জৰুৰী আৰু তাৰে উপৰিও যে এৱেৰনেছ মানে আমি সজাগতা আমি বিলাব লাগিব ধৰি লওক এই যে বাটৰ নাট কৰিয়ে হওক যে এনেকে বুলি কৰিব নালাগে বাটৰ নাটো হ'ব পাৰে বা ধৰি লওক জেগাই এনেকে পোষ্টাৰ মাৰি দিছে যে বুলি কৰিব নালাগে বা কিবা এখন নাটকেই কৰি দিলে বা নিউজতো ধৰি লওক 2 মিনিটৰ এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি দিলে যে বুলি কৰিব নালাগে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া চৰকাৰে হওক বা আমি সাধাৰণ মানুহে যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম হাতত লওঁ সজাগ কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে কি হয় এই যিবোৰ মানে কাম হয় বেয়া কিছুমান কাম হয় সেয়া বহুত মাত্ৰাত হ্ৰাস পৰেগে সেইটোৱে এয়া ডিৰেক্ট আক্ৰমণ নহয় কিন্তু এটা ফালৰ পৰা চাব গ'লে মানে আক্ৰমণতকেও ডেঞ্জাৰ বস্তু
মানে কি হয় কাৰোবাক যদি আপুনি এক্সৰ মাৰি দিছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনিতে শেষ হৈ যায় কিন্তু কাৰোবাক যদি বাৰংবাৰ মানসিক কষ্ট শাৰীৰিক কষ্ট দি যায় গতিকে ভাবকচোন কেনেকুৱা হৈ যাব ভৱিষ্যতে দেখোন সেই ল'ৰাজন বা সেই ছোৱালীগৰাকীৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈ যাব পাৰে বা মানসিক অশান্তিত ভুগিব পাৰে মানসিক চাপত ভুগিব পাৰে বা আত্মহত্যাৰ পথো বাছি ল'ব পাৰে হয়নে আৰু এইখিনিতে আমাৰ যি আছিলে গোটেই আক্ৰমণৰ গোটেই চেপ্টাৰটো গোটেই বিষয়টোৰ অন্ত পৰিল ধন্যবাদ কোৱাৰ আগে আগে আকৌ এবাৰ আওৰাই লওঁ গোটেই বিষয়টো আচ্ছা এবাৰ আওৰাই লওঁ আক্ৰমণ হয় কি আক্ৰমণক এক আচৰণ হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰা হয় যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আন এজন ব্যক্তিৰ শাৰীৰিক বা মানসিক ক্ষতি সৃষ্টি কৰা তাৰ মানে আমি আনৰ ক্ষতি কৰিব লাগিব সেইটোৱে হৈছে আক্ৰমণৰ মূল মন্ত্ৰ শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক আমি মানুহজনক ক্ষতি কৰিব লাগে সেইটো কৈছে তাৰ পিছত আমি আক্ৰমণৰ তাত্বিক দৃষ্টিভংগী আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সেয়া হৈছে জৈৱিক দৃষ্টিভংগী অৰ্থাৎ বায়'লজিকেল ফেক্টৰ্ছ যি আছিলে বায়'লজিকেল এপ্ৰ'চেছ তাৰ পিছত আছিলে প্ৰেৰণা দৃষ্টিভংগী বায়'লজিকেলত কি কৈছিলে যে আক্ৰমণৰ যি আচৰণ আছে স্বভাৱ আছে সেয়া আমাৰ জন্মগত কিন্তু আকৌ ড্ৰাইভ এপ্ৰ'চেছ মানে প্ৰেৰণা দৃষ্টিভংগীত কৈছিলে যে নহয় জন্মগত নহয় আমি কিছুমান বস্তু শিকো বা আমাক কেতিয়াবা উত্তেজিত কৰি দিয়া হয় তাৰে ফলতো হয় তাৰ পিছত সামাজিক শিকাৰ পদ্ধতি মানে ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং এপ্ৰ'চেছ ইয়াতেও কোৱা হৈছে যে আমি শিকো আমাৰ পৰিৱেশৰ পৰা শিকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ বা আমি যাক ভাবোঁ যে মানে যোনে আমাক ইনস্পায়াৰ কৰে তেখেতসকলৰ পৰাও শিকো তাৰ পিছত আছিলে হতাশা আৰু হতাশা আক্ৰমণ অনুমান মানে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এগ্ৰেশ্যন হাইপথেচিছ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এই যে আমি হতাশাত ভুগো আমাৰ যে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয় আমি তাৰে ফলত আমি আক্ৰমণ কৰি দিওঁ কিন্তু পিছত আকৌ মনোবিজ্ঞানীসকলে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে যে এনেকুৱা নহয় যে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হ'ল কাৰণে মানে হতাশাত ভুগিছো কাৰণে আমি আক্ৰমণ কৰিছো নহয় মানে কি হয় সেইটো এটা দিশ দিয়ে আৰু লগত বেলেগ বেলেগ কাৰণ পাৰিবাৰিক অশান্তি হ'ব পাৰে তাৰপিছত কোনোবাই আমাক ঠাট্টা কৰিব পাৰে সেইবোৰ কাৰণ যোগ হৈও আমি আক্ৰমণ কৰি দিব পাৰোঁ তাৰপিছত এক্সাইটেশ্যন ট্ৰান্সফাৰ থিয়ৰী অৰ্থাৎ উদ্গনি স্থানান্তৰ তত্ত্ব তাতে কোৱা হৈছে যে আমাৰ কেতিয়াবা আৱেগিক উত্তেজনাৰ ফলতো আমি আক্ৰমণ কৰি দিব পাৰোঁ তাৰপিছত আছিলে জেনেৰেল এগ্ৰেশ্যন মডেলত অৰ্থাৎ সাধাৰণ আক্ৰমণ আৰ্হি তাতে কোৱা হৈছিলে যে চিটুৱেশ্যন ফেক্টৰ্ছ অৰ্থাৎ পৰিৱেশৰ কাৰণ আৰু আমাৰ ব্যক্তিগত কাৰণৰ ফলত কি হয় আমি এই দুটা কাৰণত আমি কি হয় এটা পৰ্যায় পাওঁ য'ত আমি কি অনুভৱ কৰি আছো আমাৰ চিন্তাধাৰা তাৰপিছত আমাৰ উত্তেজনাক এফেক্ট কৰি দিয়ে আৰু তাৰে এফেক্ট কৰাৰ ফলতো আমি কি কৰোঁ কিছুমানে আক্ৰমণৰ পথ বাছি লওঁ আকৌ কিছুমানে কি হয় নাই মই অলপ বিচাৰ বিবেচনা কৰি যে আক্ৰমণ কৰিবই লাগিব নেকি সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আমি অলপ বিচাৰ বিবেচনা নাই আক্ৰমণ নকৰোঁ সেইটোৰ ফালে যায় তাৰপিছত আমি কাৰণসমূহ আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু কাৰণসমূহ হৈছে ব্যক্তিগত কাৰকসমূহ তাৰে ভিতৰত আছিলে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰভকেশ্যন মানে হতাশা আৰু উত্তেজিত কৰি দিয়া তাৰপিছত ব্যক্তিত্ব আৰু আক্ৰমণ তাৰপিছত আছিলে জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰভাৱ তাৰপিছত ডিছপ্লেচড এগ্ৰেশ্যন বয়স আৰু আক্ৰমণ আৰু লিংগ আৰু আক্ৰমণ ঠিক আছে তাৰে পিছত
ইণ্টাৰপাৰ্চনেল এণ্ড ছ'চিয়েল কালচাৰেল ফেক্টৰ্ছ মানে অন্তৰ্ব্যক্তিগত সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কাৰক আজি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি চেক কৰিলোঁ চিটুৱেশ্যনেল এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ্ছ অৰ্থাৎ পৰিস্থিতিগত আৰু পৰিৱেশৰ কাৰণসমূহ আৰু এই আক্ৰমণৰ যি টেণ্ডেঞ্চি আছে বা আক্ৰমণৰ আচৰণবোৰ হ্ৰাস কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰে কি টেকনিক আমি আলোচনা কৰিলোঁ সেয়া হ'ল সামাজিক শিক্ষা কেথাৰচিছ আৰু জ্ঞানীয় ৰণনীতি আৰু আমি আজি শেষৰ ফালে আলোচনা কৰিছিলোঁ বুলিঙৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ উৎপীড়নৰ বিষয় আৰু তাৰে মটিভছ কি আছিলে আৰু ষ্টেপছবোৰ ধন্যবাদ
नमस्कार. नमस्कार. मैत्रिणींनो, पुन्हा एकदा आपण व्यक्तिभिन्नता आणि त्यातल्या इतर वेगवेगळ्या विषयांची चर्चा करण्यासाठी अ, तयार आहोत. व्यक्तिभिन्नतेमध्ये तुमच्या असं लक्षात येईल की बुद्धिमत्ता म्हणजे आजचा आपला विषय आहे बुद्धिमत्तेची संकल्पना आणि भावनिक बुद्धिमत्ता. हे आपल्या त्या सिरीजमधलं दुसरं पुस्तक आहे. ठीक आहे. इंटेलिजन्स अँड इमोशनल इंटेलिजन्स. व्यक्तिभिन्नतेमध्ये बुद्धिमत्ता ही सर्वात महत्त्वाची असते. त्याचं कारण दोन व्यक्तींमध्ये असलेला फरक हा मुख्यतः त्या बुद्धिमत्तेमुळेच निर्माण होतो. त्यांच्या बुद्धिमत्तेत जर खूप बदल असेल, फरक असेल, वेगळेपणा असेल, तर त्या दोन माणसांच्या वागण्यात, बोलण्यात, अ, अभ्यासातल्या यशात किंवा आयुष्यातल्या यशामध्ये सगळ्यातच फरक पडतो. आणि म्हणून बुद्धिमत्ता ही सगळ्यात महत्त्वाची समजली जाते. बुद्धिमत्तेचा जर आपण विचार केला तर खरं म्हणजे बुद्धिमत्ता म्हणजे काय असा जर विचार केला आपण तर खूप अवघड आहे ह्याची व्याख्या करणं असं तुमच्या लक्षात येईल. त्याचं कारण इतकी व्यापक त्याची सगळी काही म्हणजे ती व्याख्या असेल, जर आपण सगळ्या प्रकारची व्याख्या करायला लागलो तर ती एकच व्याख्या अनेक पानं करावी लागेल आपल्याला. त्याचं कारण बुद्धिमत्तेचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. आयुष्यामध्ये वावरताना रोजच्या आयुष्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या करत असतो त्या करत असताना आपल्याला असं लक्षात येईल की प्रत्येक गोष्टीला एक विशिष्ट प्रकारची बुद्धिमत्ता अपेक्षित आहे. आता एखादा शेतकरी आहे, त्याला हे लक्षात आणावं लागतं की आता पाऊस येईल का, मग आपण पेरणी करायला हवी आहे का नको, याच्यासाठी सुद्धा एक प्रकारची बुद्धिमत्ता लागते.